মূলত আমরা আমাদের আজকে যে প্রজেক্টটা সেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করি। সো প্রজেক্ট যে টপিকস, ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, নেটওয়ার্ক ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড সিকিউরিটি ডিজাইন। সো মূলত এটা হচ্ছে একটা ক্যাম্পাস অথবা ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস নেটওয়ার্ক প্রজেক্ট। সো একটা ইউনিভার্সিটির জন্য যে নেটওয়ার্কিং যে বিষয়গুলো, ডিজাইন পার্ট থেকে ইমপ্লিমেন্টেশন, সিকিউরিটি কিভাবে এনশিওর করা যায় সেই বিষয়গুলো, সো সবটাই আমরা মূলত এই প্রজেক্টে দেখব। সো এটা মূলত একটা হায়ারার্কিক্যাল নেটওয়ার্ক। এখানে লেয়ার 2, লেয়ার 3 সুইচ, মাল্টি লেয়ার সুইচ, তারপর এখানে WLC, ওয়্যারলেস ল্যান্ড কন্ট্রোলার, VPN। সো এই বিষয়গুলো মূলত আমরা ডিপলি দেখব কিভাবে কনফিগার করতে হয়। ওকে, তো এটা প্রজেক্ট 2। এর আগে আমরা একটা, এই যে এখানে আমরা যদি যাই প্লে লিস্ট থেকে, এই যে এখানে এন্টারপ্রাইজ নেটওয়ার্কিং প্রজেক্ট 13টা এখানে আমরা যদি ওপেন করি একটু। ওকে, সো এই যে এখানে মূলত 13টা পার্ট, সবগুলো বিষয় একেবারে আমি আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। তো আপনারা এটা দেখতে পারেন, সবগুলা সিরিয়ালি দেখতে পারেন। Okay, so the University of Science and Technology is a leading institution with a significant footprint, comprising 2 campuses strategically located 100 miles apart within the United States. Its organizational framework includes 4 primary faculties: health and science, business, engineering or computing, and arts. Okay, present on both the main and branch campuses. This diverse academic structure meet the dynamic needs of students and staff, fostering a rich educational environment to ensure seamless connectivity and technological integration. The university's IT department, located at the main campus, oversees and manages the interconnected network of both campuses. Currently, the university supports approximately 30,000 users across its campuses, with projections to double this number in each department by 2025. This expected growth necessitated a scalable and robust infrastructure, prioritizing performance, security, and availability. Then technological infrastructure overview. At the core of the university's infrastructure lies the demilitarized zone, DM zone, hosted at the main campus server farm. Key servers for services such as DSCP, DNS, FTP, web, email, and SMTP are strategically placed in this zone. Secure access is provided to users at the branch campus, enabling efficient resource utilization regardless of location. To meet growing demand, the university has incorporated the following components into its ICT infrastructure: Internet Service Provider, ISP. Connectivity is ensured via a subscription with Airtel, ISP. Network security, 2 CISCO ASA firewalls model 5500X are deployed, one at each campus, with the DMZ housed at the main campus. Network routing, firewalls and core switches are utilized in place of traditional routers. Switching infrastructure, Catalyst 3850 48 port switch, 2 for campus. Catalyst 296048 port switch, 1 for faculty. So it হচ্ছে layer 3, it হচ্ছে layer 2 switch. And then server virtualization, 2 physical servers for virtualization, supporting redundancy through
dual DSCP server. Okay, so ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস অ্যান্ড মেইন ক্যাম্পাসের জন্য আলাদা করে দুইটা DSCP সার্ভার. ওকে, ওয়্যারলেস ইনফ্রাস্ট্রাকচার, Cisco wireless LAN controller WLC and lightweight access point for centralized wireless management. Okay, site to site VPN, and IPsec VPN between the main and branch campuses for secure communication. Okay, cloud computing, integration with the Google Cloud Platform for global accessibility to university service. Okay, design and implementation technologies. So design tool Cisco Packet Tracer for simulation and implementation. Hierarchical model ensures redundancy for enhanced resilience. WLC deployment, access points for Wi-Fi connectivity managed centrally. BOIP integration, IP phones for voice over IP communication. Okay, VLAN management, VLANs with IDs for management, LAN, WLAN and backhaul. Okay, Ether channel and STP, LSCP for efficient link aggregation, STP port first and BPDUGART for rapid transition. Okay, subnetting ensures proper IP address allocation for all network segment. Okay, basic device setting, hostname, password, encryption, security configuration. Okay, inter-VLAN routing configured on multi-layer switches. DCP services, AD servers provide dynamic IP addressing. SSRP protocol ensures high availability and redundancy. Okay, routing protocol OSPF for dynamic route advertisement. Okay, access control, standard ACL for SSH, access restricted to the senior network security engineer PC. Okay, firewall configuration, security zone policies and access control implemented on Cisco ESA firewalls. Okay, site to site IPsec VPN, secure communication between campuses. Okay, final testing, comprehensive testing to validate all configuration. Okay, and as a network engineer, so your role, network security engineer. As the appointed network security engineer, your responsibilities include designing and implementing a secure, reliable, scalable and robust network system. This infrastructure must safeguard the confidentiality, integrity and availability of all data and communication while supporting the university's strategic growth goal. Your task is to ensure the network's readiness to handle the university's increasing demands, prioritizing performance, scalability and security. Okay, so আমরা পুরো বিষয়টা বুঝলাম. এখানে মূলত সবগুলো বিষয় এসছে, একেবারে একটা হায়ারার্কিক্যাল নেটওয়ার্ক ডিজাইন. সো এখানে আমরা মূলত একেবারে প্রতিটা পয়েন্ট ধরে ধরে ডিজাইন করব এবং কনফিগারেশন করব. তো যখন আমরা একেবারে প্র্যাকটিক্যালি বিষয়টা করব তখন অনেকগুলো বিষয় আমরা আলোচনা করব. ওকে, সো মূলত আমরা ডিজাইনিং পার্টেই আমরা ব্যাক করি. ওকে, সো সিসকো প্যাকেট ট্রেসার থেকে ওকে, সো আমরা এখানে মূলত আমাদের যে রিকোয়ারমেন্ট সেই অনুযায়ী ডিজাইনিং করব. ওকে, সো প্রথমত এখানে যেমনটা এখানে মূলত এই যে চারটা ডিপার্টমেন্ট, হেলথ অ্যান্ড সায়েন্স, বিজনেস, ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড আর্টস অ্যান্ড আইটি ডিপার্টমেন্ট যেটা হচ্ছে মেইন ক্যাম্পাসে, এটা একটা সেকশন.
ওকে, সো ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস হিসেবে এখানে কোনো প্রকার আইটি সেকশন বা আইটি ডিপার্টমেন্ট থাকবে না। সো সম্পূর্ণ আইটি ডিপার্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট যে নেটওয়ার্ক সেটা মূলত মেইন ক্যাম্পাসেই কনফিগার করা হবে এবং সেখান থেকে মূলত সবগুলো জোন এবং সবগুলো সেকশনে কন্ট্রোলিং বা ম্যানেজমেন্ট সেকশন হিসেবে কাজ করবে। তো এখানে আরও হচ্ছে, তাহলে এখানে আমরা বুঝলাম হচ্ছে টোটাল 4টা এবং 5টা ডিপার্টমেন্ট মেইন ক্যাম্পাস অ্যান্ড 4টা ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস। এবং সাথে এখানে আবার যেমনটা আছে যে একটা ফায়ারওয়েল এবং এখানে 2টা পার ক্যাম্পাস, যেটা হচ্ছে মাল্টিলেয়ার সুইচ এবং প্রত্যেকটা ফ্যাকাল্টির জন্য একটা করে সুইচ, লেয়ার টু সুইচ। ওকে, আমরা সেই অনুযায়ী ডিজাইন করব। সো এখানে প্রথমত আমরা যে ইনসাইড সেকশনগুলোতে কাজ করব। সো মাল্টিলেয়ার, এখানে লেয়ার টু সুইচ 2960। ওকে ওকে, এখানে 5টা ডিপার্টমেন্ট 1 2 3 4 and 5 এবং 2টা ক্যাটালিস্ট সুইচ। ওকে, সো 1 and 2 and একটা ফায়ারওয়েল যেটা 5506 এরকম, আমরা একটু দেখে নিই। 5500 সিরিজ। ওকে, সো এখান থেকে আমরা যে কোনো একটা নিতে পারি, কোনো সমস্যা নেই। এই সুইচটা আমি রাখি, এই যে ফায়ারওয়েল এটা আমি রাখলাম এখানে। অ্যান্ড দেন আমরা একটু যদি সবগুলোকে, ওকে, সো এখানে এটা মেইন ক্যাম্পাস এবং ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস, 2টা ক্যাম্পাস, মেইন ক্যাম্পাস এবং ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস। সো 2টা ক্যাম্পাসের জন্য 2টা আইএসপি নেটওয়ার্ক। সো সাপোজ এরকম আমরা এখানে এরকম একটা রাউটার নিতে পারি। ওকে, সাপোজ এরকম একটা রাউটার, এখানে একটা রাউটার, ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাসে একটা রাউটার অ্যান্ড আরেকটা রাউটার আমরা ইন্টারনেট হিসাবে ডিক্লেয়ার করতে পারি এরকম। সো সেম অ্যাজ এখানে আমরা একইভাবে ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাসের জন্য নেটওয়ার্ক ডিজাইন করব। সো এখান থেকে একটা ফায়ারওয়েল, সেম অ্যাজ ফায়ারওয়েল এবং 2টা মাল্টিলেয়ার সুইচ, মাল্টিলেয়ার সুইচ। ওকে, এরকম এবং 4টা ডিপার্টমেন্টের জন্য 4টা সুইচ, লেয়ার টু সুইচ 1 2 3 4। ওকে, এরকম। সো আমরা মূলত একটা মোটামুটি একটা ডিজাইন প্ল্যাটফর্ম এখানে আমরা দাঁড় করিয়েছি। সো যে কাজটা করবো এখানে একটু, ওকে, সো এখানে একটা সুইচ রাখতে পারি, যেটা এখানে বলা হচ্ছে যে ক্লাউড কম্পিউটিং। সো ক্লাউড কম্পিউটিং যেটা গুগল যেমনটা মেনশন করা ছিল। তো সাপোজ এখানে একটা সুইচ এরকম রাখলাম এবং এখানে একটা সার্ভার। ওকে, সো আমরা যদি এগুলোকে জুম আউট করি, ওকে, and PC, ওকে। সো এবার হচ্ছে এই যে এখানে সাপোজ এরকম 2টা পিসি
একটা প্রিন্টার এবং একটা যে ওয়্যারলেস ল্যান্ড কন্ট্রোলার, অ্যাক্সেস পয়েন্ট, অ্যান্ড আমরা এখানে ওয়্যারলেস ডিভাইস হিসেবে এরকম রাখতে পারি একটা ল্যাপটপ, একটা ট্যাবলেট, ওয়্যারলেস ট্যাবলেট, অ্যান্ড একটা স্মার্টফোন। ওকে, সো এটা এরকমই। সাপোজ এখান থেকে আমরা ওয়্যারলেস যে পাওয়ার অ্যাডাপ্টার কানেক্ট করলাম। ওকে, অ্যান্ড দেন তো আমরা এগুলো কিভাবে সবগুলো ডিপার্টমেন্টের জন্য অর্গানাইজ করব। তো সাপোজ এভাবে আমরা কপি অ্যান্ড পেস্ট, okay, control C control V, and now ওকে, আমরা এরকম করে একটু অর্গানাইজ করে নিই। and then same as এখানে যেহেতু একই রকম এখানে কপি পেস্ট, সো এদিকে সো এখানে একটা সাপোজ এরকম রাখি, এখানে একটা পিসি, একটা প্রিন্টার, একটা মাল্টিল্যাস, একটা অ্যাক্সেস পয়েন্ট, অ্যান্ড ল্যাপটপ, ট্যাবলেট, অ্যান্ড স্মার্টফোন। ওকে, সো এরকমই থাকবে, কোনো সমস্যা নেই। সো কন্ট্রোল সি অ্যান্ড কন্ট্রোল ভি, ডিপার্টমেন্ট 2, কন্ট্রোল সি অ্যান্ড কন্ট্রোল ভি, control C control V. Okay, ওকে, সো এখানে আমরা যে কাজটা করব কেবলিং, সো কেবলিং করার জন্য প্রথমত আমরা যে কাজটা করব, এই যে এখানে আমরা মাল্টিলেয়ার সুইচ থেকে শুরু করব। ওকে, সো এখান থেকে সাপোজ এরকম ওকে, সো সাপোজ আমরা
ওকে, সো এখানে যে কাজটা করব, এই যে টোটাল আমরা এখানে যে ওয়ান, এখানে যে 1 এবং 2, এখানে যে পোর্ট দুটো আমরা ট্রাঙ্ক পোর্ট হিসেবে ডিক্লেয়ার করব, এবং এখানে 1 2 3 to 20 ফর অ্যাক্সেস পয়েন্ট ফর ল্যান, অ্যান্ড এই যে এখানে ডব্লিউ ল্যান ওয়াইফাই। আমরা যে কাজটা করব, তো এখানে 22 এই পোর্টটা আমরা, যেটা 21 to 24 আমরা ডব্লিউ ল্যান হিসেবে ডিক্লেয়ার করব। ওকে, তো সবগুলোর জন্য একই রকম 22 এরকম একটা সিকোয়েন্সিয়াল আমরা একটা যে পোর্টগুলোকে অ্যাসাইন করছি সবগুলোর জন্য একই রকম। সো একইভাবে এখানে 22 22 22 ওকে, and সো এখান থেকে মোটামুটি আমরা একটা ডিজাইন আমাদের নেটওয়ার্কিং যে টপোলজি মোটামুটি সেট আপ করতে পেরেছি। তো এখন আমাদের কিছু কনফিগারেশন থাকবে, যেমন এখানে যে পোর্টগুলোকে আমরা ভিলান হিসাবে কনফিগার করব। ওকে, সো এ পর্যায়ে যে কাজটা করব, সো এখানে আচ্ছা, এখানে আমাদের ম্যানেজমেন্টের জন্য, এটা যেহেতু আইটি ডিপার্টমেন্ট, সাপোজ এখানে এরকম 2টা পিসি আমি রাখতে পারি। ওকে, এখানে সো এখানে আমরা একটা কাজ করব, সেটা হলো এখানে আমরা একটু জুম করে নিই। ফর ম্যানেজমেন্ট পিসি, ফর ম্যানেজমেন্ট কম্পিউটার, সো এখানে এটাকে আমি একটু এখানে রাখি এখানে। ওকে, সো এখানে এই যে আমাদের গিগাবিট দুটো ইথারনেট, গিগাবিট ইথারনেট পোর্ট আছে, এগুলোর সাথে আমরা কানেক্ট করব। ওকে, ওকে, gigabit ethernet 2. Okay, that's good, great. Okay, সো এরপর যে আমরা একটু বিউটিফিকেশন করে নিই, ডিপার্টমেন্টগুলোকে মেনশন করে নিই, ফুল কালার এরকম, সাপোজ এখানে এরকম রাখি।
ওকে, সো এরকম একটা ডিজাইন। সো আমরা আর একটু বিউটিফিকেশন করি। সাপোজ এখানে, সো এখানে সাপোজ ওকে ফিল কালার দেই, বাট লাইট কালার দেব আমরা। ওকে, সো একটু আমরা জুম আউট জুম করি। ওকে, সো আমরা মূলত এরকম একটা আমাদের যে নেটওয়ার্ক টপোলজি আমরা মোটামুটি এখানে যে রিকোয়ার্ড যে ডিভাইস এগুলো আছে সবগুলো মোটামুটি আমরা ডিজাইন করেছি। সো এখন মূলত আমরা যে কাজটা করব, এই যে এটা হচ্ছে সাপোজ একটু কমেন্ট করে দেই, এটা হচ্ছে সাপোজ health and science, and then business, and then engineering and computing,
and then arts or design, and এটা হচ্ছে আইটি ডিপার্টমেন্ট, আইটি আইটি or admin management. Okay, okay, আমরা একটু সেভ করে রেখে দেই। প্রজেক্ট 2, okay, so আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং রাখি শুধু। আর্টস, ডিজাইন অ্যান্ড আইটি। ওকে, সো এখান থেকে সাপোজ এরকম রাখতে পারি। Okay, to same for branch campus, health and business, health and business, health and science and business, this is for business, and then engineering, this is engineering, and arts or design. ওকে, সো এটা এরকম রাখি এখানে। Okay, so now, okay, so color,
সো এটা হচ্ছে আমাদের ডিজাইন টপোলজি, ফাইনাল টপোলজি। ওকে, এখানে আমরা এরপর আইপি অ্যাসাইন করব পোর্টগুলোকে, যে আমরা ল্যান পোর্ট হিসাবে ডিক্লেয়ার করব, ফায়ারওয়েল, রাউটার, সুইচ, মাল্টিলেয়ার সুইচ, ডব্লিউল্যান, ডব্লিউএলসি, ওয়্যারলেস ল্যান কন্ট্রোলার, সবগুলো আমরা কনফিগার করব। ওকে, সো এখানে আমরা মূলত আরো আমাদের যে এই যে এখানে একটা ওয়্যারলেস ল্যান কন্ট্রোলার ডব্লিউএলসি, এবং আমাদের আরো কিছু এই যে সার্ভার যেটা ডিএমজি, এই যে ডিএমজি জোন, যেটাতে ডিএসসিপি, ডিএনএস, এফটিপি, ওয়েব, ইমেল এবং এসএমটিপি সার্ভার। সো ওকে, সো এখানে যে কাজটা করব, ওয়্যারলেস অ্যান্ড ডব্লিউএলসি, সো ডব্লিউএলসির সাথে একটা পিসি কানেক্ট করতে হয়, যেটা হচ্ছে কনফিগার করার জন্য। সাপোজ এরকম একটা পিসি আমি রাখছি, ওকে, এবং কিছু সার্ভার ফর ডিএমজি জোন, for DSCP, due to DSCP, one DSCP for main campus and others for branch campus. Okay, and then um, DNS, FTP, web 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So suppose এরকম একটা সুইচ এখানে, ওকে, সুইচের থ্রুতে সবগুলোকে আমরা কানেক্ট করব। DCP1, DCP2, DNS, email, DNS, FTP, web, email, DNS, FTP, email, web, and for SMTP. Okay, so same as no available port. Okay, so এই ক্ষেত্রে যে কাজটা করবো আমরা এখানে এই যে 2504 এই ওয়্যারলেস ডিভাইসটা ইউজ করবো এখানে। সো একটু জুম করে নিই। ওকে, and then আমরা যদি একটু বিউটিফিকেশন করি এখানে, সেম এজ, so suppose this is for LAN controller and this is একটু কালার চেঞ্জ করে নিই। so suppose this is for DMZ.
ওকে, সাপোজ এরকমই রাখছি। সো এটা হচ্ছে আমাদের ফাইনাল ডিজাইন। ওকে, সো এরপর আমরা লেয়ার টু সুইচ নিয়ে কাজ করবো। ওকে, সো এখানে দেখুন যে রিকোয়ারমেন্টটা আছে, অনেকগুলো সেকশন, ডিপার্টমেন্ট এবং এখানে অনেকগুলো ডিভাইস, সাথে যে আইপি অ্যাড্রেসিং প্রতিটা ডিপার্টমেন্টের জন্য, প্রতিটা রাউটার এবং ডিএমজি জোন, মেইন ক্যাম্পাস, ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস সবগুলোর জন্য যে আইপি অ্যাড্রেসিং, সো এখানে আমি অর্গানাইজড ওয়েতে রেখেছি সবগুলো। সো এই আইপি অ্যাড্রেসিং টেবলটা আমরা ইউজ করব। সো প্রথমত আমি যে কাজটা করব, প্রতিটা সেকশন আমরা কমেন্টিং করে রাখতে পারি। তো সাপোজ এরকম। সো এখানে এই যে ইনসাইড জোন, এখানে 5টা ডিপার্টমেন্ট এবং ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস এখানে 4টা ডিপার্টমেন্ট। ওকে, সো প্রতিটা ডিপার্টমেন্ট অনেকগুলো ডিভাইস আছে, যেমন ল্যান, তারপরে ল্যান পোর্টের জন্য আলাদাভাবে আইপি অ্যাসাইন, তারপরে হচ্ছে ডব্লিউ ল্যানের জন্য এবং ম্যানেজমেন্ট আইপি, এগুলো আমরা আলাদাভাবে মেনশন করতে পারি। সো যেমন এরকম, এবং প্রতিটা আইপির জন্য আলাদাভাবে ভিল্যান অ্যাসাইন করে রাখতে পারি সুইচ স্পটে। সো সাপোজ এরকম ফর ভিল্যান 10 ফর ম্যানেজমেন্ট এমজিটি, এবং এখানে দেখুন ম্যানেজমেন্ট আইপি কপি, and then okay, paste, and VLAN 20 for LAN. So LAN port আমরা for LAN for main campus copy 172.16.0.0/16. okay, and then WLAN, and then VLAN 50 for WLAN. okay, and then এটা হচ্ছে এখানে যেমনটা আছে for main campus WLAN 10.10.0.0/16. copy and paste. তো সবগুলো আইপি আমরা মূলত ডিএসসিপির মাধ্যমে অ্যাসাইন হবে। সো আইপি ইকুয়াল ডিএসসিপি। ওকে, তো সেম ফর আদার্স ডিপার্টমেন্ট। সো কপি করে জাস্ট যে কাজটা করব, এটা আমরা এখানে রাখতে পারি, পাশ করে নিচে রাখতে পারি। সো এখানে আমাদের ইন্টারফেসটা, ওয়ার্কিং ইন্টারফেসটা ক্লিন থাকলো। সো সেম এজ সাপোজ এখানে দিস ইজ ওকে 2 1 2 3, দিস ইজ 4 and this is 5. সাপোজ এটা এরকম করে আমরা রাখি। ওকে, and then সেম ফর ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস, বাট এখানে আমরা কোনো প্রকার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট বা আইটি ডিপার্টমেন্ট এখানে অ্যাসাইন করব না, কারণ এইখানে আমাদের যেমনটা বলা আছে যে to ensure seamless connectivity and technological integration, the university's information department located at the main campus. okay, so এখানে কোনো প্রকার আইটি ডিপার্টমেন্ট থাকবে না, আইটি ডিপার্টমেন্ট মেইন ক্যাম্পাসে অ্যালোকেট করা হবে। সো আমরা জাস্ট এখানে চেষ্টা করবো আইপি এই যে 10, এটা আমরা রাখবো না এখানে। সো ল্যান এখানে সাপোজ ফর ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস ল্যান এখানে 60 এরকম রাখতে পারি, এবং 60-র জন্য ফর ল্যান এই যে ফর ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস এই যে এখানে 172.10.0/16. ওকে, so এখানে IP address IP, and then for LAN 90 for VLAN, and for branch campus VLAN এটা এই যে এখানে 10.11.00/16. then same as আমরা এখান থেকে
কপি অ্যান্ড পেস্ট থ্রু ডিএসসিপি। ওকে, কপি করলাম, কপি করে প্রতিটা ডিপার্টমেন্টে মেনশন করে রাখতে পারি সেম। ওকে, ওকে অ্যান্ড দেন এখানে ডিভাইসগুলোকে আমরা নেমগুলোকে মেনশন করে রাখতে পারি, ডিভাইস নেম। তো সাপোজ এটা হচ্ছে আমাদের সুইচ, একটু জুম করে নেই, জুম করে, yes. So this is for suppose for health and science department, so each is D, this is D এরকম রাখতে পারি, সুইচ is W, and this is for business. Okay, okay, so এখানে name, suppose this is for business. Okay, BUS, SW, and this is for engineering, so এটাকে আমরা ENG, Swiss, and this is for arts, ART, okay, and Swiss, and this is for IT, so IT is W, and এখানে যে মাল্টিলেয়ার সুইচ 1 2 ফর মেইন ক্যাম্পাস, সো আমরা এরকম রাখতে পারি, মেনশন করতে পারি মেইন ক্যাম্পাস, সো ফর মেইন ক্যাম্পাস, ফর মেইন ফর মেইন ক্যাম্পাস, and multi-layer suites AML is W1, copy, and this is for multi-layer switch 2 for main campus is W2, and this is this firewall for main campus, so main if WL firewall, and এদিক থেকে আবার এটাকে আমরা চেঞ্জ করতে পারি, সাপোজ এটাকে কপি করে ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস ফায়ারওয়াল, সো BR for branch, and then same as এটাকে আমরা একটু ইউজ করতে পারি ফর ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস, এটা হচ্ছে ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস is 1, so BR for branch, copy, and then same এখানে is W2, and then এই যে এটা হচ্ছে ISP router for main campus, so main for main campus ISP router, okay, copy করলাম, and this is the switch for branch campus ISP switch, so BR for branch, and then এটা হচ্ছে সাপোজ ফর ইন্টারনেট রাউটার, সো আমরা এটাকে এখানে রাখতে পারি এরকম ইন্টারনেট router, and this is the switch for internet, so same as internet switch, and এখানে আবার দেখুন যে ইন্টারনেট জন্য এখানে যে আইপি ক্লাউড এরিয়া, সো এখানে আমরা কমেন্ট করে রাখতে পারি সেম অ্যাজ দিস ইজ ফর ক্লাউড নেটওয়ার্ক, এন্ড দেন এখানে আইপি মোটামুটি আমরা অ্যাসাইন করেছি, সো এখানে যে মেইন ক্যাম্পাস আইএসপি নেটওয়ার্ক, আইএসপি টু ইন্টারনেট, মেইন ক্যাম্পাস আইএসপি টু ইন্টারনেট, সো এই আইপি অ্যাড্রেস আমরা এখানে জাস্ট এই যে এখানে যে কানেকশন, সো জাস্ট এখানে আমি কমেন্ট করে রাখি, ওকে, সো একটু ইয়েস, so then
যে আইপি অ্যাড্রেসটা ব্রাঞ্চ আইএসপি টু ইন্টারনেট, সো সেম এস কপি this interface, paste. Okay, and then main campus viral to ISP, main campus viral to ISP. So এখানে আমরা এই ফিটা এখানে রাখতে পারি, and then branch viral to ISP, copy this interface. Okay, and then এখানে main viral to multilayer switch 1, copy this main viral to multilayer switch 1 and 2, so this interface. So এখানে আমরা just paste, and then same as for 2 multilayer switch 2, this one, copy and paste there. ওকে, সো এখানে আবার আমাদের যেটা ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাসের জন্য সেম এজ multilayer switch 1 to viral to branch campus, viral to multilayer switch. This is for 1, and this is for 2. Okay, so মোটামুটি আমরা এখানে আইপি অ্যাড্রেসিং করেছি, সবগুলো আইপি ইউজ করা হয়েছে। ওকে, দ্যাটস গুড। এরপর আমরা কনফিগারেশন পার্ট শুরু করতে পারি। Basic setting to all devices, SSS and standard ACL to SSS. So প্রথমত আমরা লেয়ার 2 সুইচ দিয়ে শুরু করি। তো এখানে যে কাজটা করব, enable config terminal hostname. So for science and health and science, so SSD সুইচ। সো একটা ব্যানার মেসেজ সেট করতে পারি, ব্যানার MOTD, ব্যানার MOTD, অ্যান্ড এরকম আমরা লিখতে পারি দিস ইজ হেলথ অ্যান্ড সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট সুইচ unauthorized access is strictly prohibited. ওকে, এবং লাইন কনসোল পোর্টে একটা পাসওয়ার্ড এরকম রাখতে পারি, সাপোজ লাইন console 0, and then password CISCO, and then login. So এরকম একটা এক্সিকিউশন টাইম আউট এরকম সেট করতে পারি, এক্সিকিউশন টাইম আউট 3 মিনিট 0 সেকেন্ড, and then privilege mode একটা পাসওয়ার্ড রাখতে পারি, enable password CISCO, সো পাসওয়ার্ড CISCO। সো সবগুলো পাসওয়ার্ডকে আমরা এনক্রিপ্ট করে রাখতে পারি। সো সার্ভিস
password encryption, and then এই যে কমান্ডটা দিব no IP domain lookup, and then যদি আমরা SSS জন্য ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড সেট করতে হবে, ইউজার নেম সাপোজ CISCO, and then password, and then সরি একসাথেই লিখতে হবে, and then password CISCO, and domain name like IP domain name suppose cisco.com. তো আপনারা আপনাদের মতো করে IP domain name এবং পাসওয়ার্ড সেট করবেন, and then crypto key generate RSA general key modulus 1024, and then IP SSS each version 2. সো এখানে এবার আমরা লাইন BTY ইন্টারফেস, লাইন BTY 015, and then login local, and transport input SSS, ওকে এক্সিট দিয়ে access control list এরকম আমরা access list suppose 2, and permit 192.168. এই যে এখানে আমাদের ম্যানেজমেন্ট IP সাপোজ 192.168.0.0, ওকে, সো এটা হচ্ছে আমাদের IP, and then এখানে 0.0, and subnet mask for /24 notation 0.0.0.255. okay, hit enter, and access list to deny others all IP address, and then deny any, এবং এখানে আমরা যে এই যে এখানে লাইন B2 ইন্টারফেস, সো এখানে আমরা একটা কমান্ড দিব যে অ্যাক্সেস ক্লাস, তো সাপোজ লাইন BTY 015, তো এরকম রাখতে পারি যে access class to in, and do right. তো সেম এজ আমরা কিভাবে সবগুলো ডিভাইসের জন্য করতে পারি। সো প্রথমত আমি যে কাজটা করবো, এখানে নোটপ্যাডের ভেতর সেই কমান্ডগুলোকে আমরা রাখতে পারি এরভাবে, enable config terminal config t, then banner message banner motd this is, so suppose this is for business, right? Okay, next to is this is okay, এখানে একটা host name BUS business is SW. okay, so this is business department says unauthorized access, so আমরা এখান থেকে কপি করে নিতে পারি, yes,
copy, business, and then align console, zero, password, suppose Cisco একই রকম রাখছি, and then login and exit, and then suppose আমরা এখানে একটা কাজ করি, এখানে exit দেওয়ার আগে execution time out. Okay, so time out, execution time out 3 minutes 0 second. Okay, and then enable যে পাসওয়ার্ডটা আমরা এখানে enable password CISCO, and then সবগুলো পাসওয়ার্ড এনক্রিপ্ট করার জন্য যে কমান্ড সার্ভিস password encryption, CRY, yes. Okay, and then যে কমান্ডটা দেব no IP domain lookup, okay, and then for SSS username and password, username CISCO, and password CISCO, and then IP domain name cisco.com, and then crypto key generate RSA general key modulus, general keys modulus, 21024, and IP SSS version 2. Okay, then line BTY interface, line BTY 0 to 15, login local, transport input SSS, and exit. So exit দিয়ে আমরা এখন access control list for management IP. So suppose এরকম a access list suppose 2 আমরা এখানে যেমনটা রেখেছি, এই যে access list 2. okay, access list 2, and the IP address for management 192.168.0.0, এখানে জিজ্ঞেস করব permit, and for /24 notation 0.0.0.225, and then same as access list D9 any
সবগুলো নেটওয়ার্কের জন্য আমরা এখানে ডিনাই কমেন্ট দিলাম অ্যান্ড দেন চেষ্টা করব। সো এখানে আমরা যে এখানে যে আমরা লাইন এই যে এখানে আমরা কমান্ডটা দিয়েছি। ওকে, সো আমরা একইভাবে এখানে জাস্ট তো এখানে আমরা কাজ করতে পারি। ওকে, এটা এখানে রেখে and then access class to in and do right. Okay, this is for business department. Line console, enable password and then encrypted. Okay, username, password, then okay, so okay, আমরা এখন চেষ্টা করব কপি করে this is for business department and then paste. So এখানে যেমনটা এখানে একটু প্রবলেম দেখাচ্ছে যে আমরা এখানে যে ভুলটা করেছি, এই যে এখানে 2 access list 2. So okay, so same as our copy and then একটা কাজ করি, এটুকু রাখি and then paste. Yes, so আশা করছি কোনো সমস্যা হচ্ছে না। ইনভ্যালিড ওকে, আমরা এখান থেকে আবার সেম কনফিগারেশন রেখেছি। সো এখানে আবার অ্যাক্সেস লিস্ট, অ্যাক্সেস ক্লাস ইন। ওকে, সো এখানে আমি যে কাজটা করব লাইন বিটিওয়াই। সো এখানে এই যে এখানে আমাদেরকে আবার কমান্ডটা এরকম যদি আমরা দিই, এখানে এই যে লাইন বিটিওয়াই ইন্টারফেস এখানে এরকম ওকে, কপি and paste, do right. সো আশা করছি আর কোনো প্রবলেম এখানে শো করছে না। ইয়েস, সো সবকিছু ঠিক মতো আশা করছি। সো আমরা যদি চেক করে দেখি 200 রান স্টার্ট। ওকে, এই যে এখানে দেখুন এই যে পাসওয়ার্ডগুলো এনক্রিপ্টেড, এখানে ইউজার নেম দেখাচ্ছে এবং পাসওয়ার্ড এনক্রিপ্টেড এন্ড দেন এখানে এই যে অ্যাক্সেস লিস্ট ডিনাই পারমিট এন্ড দেন এই যে এখানে লাইন বিটিওআই। সো আশা করছি সবগুলোই ঠিকমতো কনফিগার হয়েছে। তো সেম এজ আমরা আদার সুইচের জন্য করতে পারি একইভাবে। সো দিস ইজ ফর নেক্সট, দিস ইজ ফর ইঞ্জিনিয়ারিং, রাইট? সো ই and double Z, ENZ and then engineering department. Okay, so same as সব কিছু একই থাকবে। কপি, okay, yes, and then this is for arts. Okay, so arts, and copy CLI থেকে paste. Okay, and this is for IT department. So same as আমরা শুধু এখানে চেঞ্জ করে দেব IT, and then paste. Okay, so same as আমরা এখানে চেঞ্জ করে দেব IT, and then paste. Okay, so same as আমরা এখানে চেঞ্জ করে দেব IT, and then paste. Okay, so same as আমরা এখানে চেঞ্জ করে দেব IT, and then paste. Okay, so same as আমরা এখানে চেঞ্জ করে দেব IT, and then paste. Okay, so same as আমরা এখানে চেঞ্জ করে দেব IT, and then paste. Okay, so same as আমরা এখানে চেঞ্জ করে দেব IT, and then paste. Okay, so same as আমরা এখানে চেঞ্জ করে দেব IT, and then paste. Okay, so same as আমরা এখানে চেঞ্জ করে দেব IT, and then paste. Okay, so same as আমরা এখানে চেঞ্জ করে দেব IT, and then paste. Okay, so same as আমরা এখানে চেঞ্জ করে দেব IT, and then paste. Okay, so same as আমরা এখানে চেঞ্জ করে দেব IT, and then paste. Okay, so same as আমরা এখানে চেঞ্জ করে দেব IT, and then paste. Okay, so same as আমরা এখানে চেঞ্জ করে দেব IT, and then paste. Okay, so same as আমরা এখানে চেঞ্জ করে দেব IT, and then paste. Okay, so same as আমরা এখানে চেঞ্জ করে দেব IT, and then paste. Okay, so same as আমরা এখানে চেঞ্জ করে দেব
IT department. Okay, and then Control A, Control C, and then paste. Okay, so এখানে সেম পাওয়ার, সো আমরা এখানে একটা কাজ করব, জাস্ট ফর ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস। সো আমরা নামগুলো একটু জাস্ট চেঞ্জ করে দেবো এখানে। সো বিআর ফর ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস, and then this is first Swiss for health and science, SST, and this is এখানে নামটা একই রাখতে পারি, অসুবিধা নেই, হেলথ অ্যান্ড সায়েন্স। ওকে, একসাথে করতে পারতাম, ওকে, নো প্রবলেম, আমরা করতে পারি, বেশি সময় লাগবে না। Okay, so first, and then this is for business, BUS, business, Control A, Control C, and paste. Yes, so then this is for engineering branch, BR hyphen EN, and engineering, ENGI. Okay, and Control A, Control C, CLI থেকে paste. And next for arts department, branch arts, ART, and ARTS arts, Control A, CLI থেকে paste. সো এখানে দেখুন, আমরা যদি লাস্ট লিস্টটা চেক করে দেখি, ডু শো স্টার্ট, ওকে, এখানে দেখুন সবগুলো কনফিগারেশন দেখাচ্ছে, অ্যাক্সেস লিস্ট, এখানে ভির্চুয়াল অ্যান্ড ইন্টারফেস, তারপর এখানে পেজ এনক্রিপ্টেড পাসওয়ার্ড, সিকিউরিটি পাসওয়ার্ড, সব কিছু এখানে দেখাচ্ছে। সো আশা করছি বুঝতে পেরেছেন। সো সেম এজ আমরা এখানে মাল্টিলাসেসের জন্য করতে পারি। সো দিস ইজ ফর এখানে সাপোজ, ওকে, এটা আমরা এখানে করে ফেলি, অসুবিধা নেই। দিস ইজ ML, এটা এখান থেকে করি, ML Swiss 1. This is multi-layer Swiss, এখানে কোনো ডিপার্টমেন্টের বিষয় নেই। সো দিস ইজ মাল্টিলেয়ার সুইস, দিস ইজ মাল্টিলেয়ার সুইস 1, এরকম রাখতে পারি, দিস মাল্টিলেয়ার সুইস 1, Control A, Control C। সো এখান থেকে CLI, সো এখানে পাওয়ার অন করতে হবে, এরকম দেখাচ্ছে। তো এখানে যে কাজটা করব, এই যে পাওয়ার সাপ্লাই এখানে অ্যাড করতে হবে। সো আমরা একইভাবে এগুলো অ্যাড করে দিই, পাওয়ার সাপ্লাই, সেম এজ ফর, ইয়েস, সেম, ইয়া, ওকে। সো এখান থেকে CLI, and then no, and paste. So yes, সবই ঠিক আছে। ওকে, দেন ফর মাল্টিলেয়ার সুইচ 2, মাল্টিলেয়ার সুইচ 2, and then Control A, Control C, multi-layer switch to no and paste. তো সেম এজ ফর মেইন ক্যাম্পাস। তো এখানে জাস্ট আমি যে কাজটা করবো, এখানে এরকম কোনো যে ব্রাঞ্চ এরকম কোনো কিছু এক্সটেনশন ইউজ করছি না। সো দিস ইজ মাল্টি-লেয়ার সুইচ,
That means this is for main campus. Okay, so control A and CLI থেকে no and then yes fist. Okay, so format is 2, so same as এখানে 2 and 2 for main campus and CLI থেকে to paste. Yes, so আমরা যদি চেক করে দেখি এখানে do show start, এই যে এখানে encrypted password, security password, এখানে এই যে host name, so এই যে এখানে line bty, line console password, so এখানে সবকিছু দেখাচ্ছে, banner mrtd, ইউজার নেম, পাসওয়ার্ড সবই দেখাচ্ছে। সো আশা করছি বুঝতে পেরেছেন। ওকে, এখন ভিলান অ্যাসাইনমেন্ট প্লাস অল অ্যাক্সেস সুইচ অ্যান্ড ট্রাঙ্কপোর্ট অন লেয়ার 2 অ্যান্ড লেয়ার 3 সুইচ। সো প্রথমত আমরা লেয়ার 2 সুইচ দিয়ে শুরু করি। তো যে কাজটা করব, এখানে এই যে দুইটা ইন্টারফেস FA01 অ্যান্ড 02 ট্রাঙ্ক পোর্ট হিসাবে ডিক্লেয়ার করব, এবং এখানে এই যে ল্যান পোর্ট হিসাবে 3 to 20 পোর্ট ল্যান পোর্ট হিসাবে ডিক্লেয়ার করব, অ্যান্ড 21 to 24 ফর WLAN। ওকে, সো আমরা কনফিগারেশন শুরু করি। CLI থেকে এখানে যেহেতু পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে, যে কাজটা করবেন কনফিগ থেকে ফার্স্ট ইথারনেট এন্ড CLI। ওকে, সো এক্সিট দিয়ে কনফিগ মোড এন্ড দেন প্রথমত আমি একটা কাজ করি, সবগুলো VLAN আমরা অ্যাসাইন করি। সো প্রথমত VLAN 10 and VLAN 10 name for management, and then VLAN 24 LAN name LAN, and then VLAN 50 for WLAN, and VLAN 199 for name black hole. Okay, so এখন এই যে ইন্টারফেস 1 এবং 2 ট্রাঙ্ক পোর্ট হিসাবে ডিক্লেয়ার করব। So exit interface range first Ethernet 0/122, then switch port mode trunk, yes, and then 3 to 20 for LAN. So same as যে কাজটা করব, interface range FA 0/3 to 20 for LAN. So switch port mode access VLAN LAN for 20 VLAN 20, and exit interface range first Ethernet 0/21 to 24 switch port mode access VLAN 50 for WLAN, and exit interface
রেঞ্জ, এই যে এখানে একটা, এই যে এখানে যে এডিশনাল গিগাবিট ইথারনেট 0, 1 and 0, 2 আমরা ব্ল্যাক হোল হিসাবে ডিক্লেয়ার করব। সো রেঞ্জ গিগ 0, 1, 2, 2 সুইচ স্পট mode access, switch port access, VLAN black hole for 199 and shut, আমরা এটাকে শাট ডাউন করে রাখবো, শাট ডাউন। ওকে, and exit do right। সো একইভাবে সেম কনফিগারেশন আমরা সবগুলো পোর্টে অ্যাসাইন করব। তো যে কাজটা করব, আমি একটা নোটপ্যাডের ভেতর সবগুলোকে নিয়ে নেই। তো সাপোজ এখানে জাস্ট আমি এখান থেকে কপি করে নিয়ে নিতে পারি, কুইক কনফিগারেশন। সো এখান থেকে প্রথমত আমি এই যে ভিল্যান এগুলো আমাদের দরকার নেই, যতটুকু রাখার দরকার অতটুকুই রাখবো। Okay, so VLAN 10 for management, VLAN 10, so VLAN 10, 20, 50 and 199। so then যে কমান্ডটা এখানে এতটুকু নিয়ে নেই, এতটুকু রাখছি, দেন এটা আমাদের লাগছে না। ওকে, সুইচ পট মোড ট্রাঙ্ক ফর 1 and 2 and then 3 to 20 for VLAN 20 for access port, okay, for LAN। so এতটুকু আমাদের লাগছে না। okay, and then same as for copy করে for 21 to 24 for 50 and then last gigabit ethernet। okay, so gig interface gig 1 to 2, switch port access VLAN 199 and shut down। so এখান থেকে just copy করে shut down and then do right for save configuration। so এখানে আমরা এখানে VLAN গুলোকে অ্যাসাইন করলাম, তারপর পোর্ট গুলোকে ট্রান্সপোর্ট হিসেবে ডিক্লেয়ার করলাম, তারপর হচ্ছে LAN, VLAN and for black hole। ওকে, সো চেষ্টা করব কপি করে, সো এখানে সেম এস for exit so এখানে first yes, okay, so same as for this switch and exit and first, and then same as for this switch exit and first yes। so এখানে দেখুন এই যে এখানে দুইটা কম্পিউটার কানেক্টেড উইথ গিগাবিট ইথারনেট 1 and 2। সো এখানে যে কাজটা করব, আমরা কোনো প্রকার ব্ল্যাক হোল VLAN আমরা রাখবো না।
সো এখানে যে কাজটা করব, ভিলেন 10 ফর ম্যানেজমেন্ট। ওকে, সো এটা আমরা ম্যানেজমেন্ট পোর্ট হিসাবে ডিক্লেয়ার করলাম, এন্ড দেন সেম এজ জাস্ট কপি and paste. Okay, exit and paste. সো এখন যদি আমরা একটু চেক করে দেখি, ডু শো স্টার্ট। সো এখানে এই যে ভিলেন এই যে পোর্টগুলো কিন্তু 1 এবং 2 ট্রাঙ্ক পোর্ট, 3 টু এখানে 4 5, এই যে 3 নম্বর পোর্ট ভিলেন 20, and then 21 to 24 VLAN 50, and gigabit ethernet shutdown, gigabit ethernet 1 to shutdown. No, there this is IT department switch, so VLAN 10, and then for others, for like this we check just do show start. So এখানে দেখুন এই যে ব্ল্যাক হোল। ওকে, গিগাবিট ইথারনেট। সো ঠিক মতো আমরা কনফিগার করলাম। সো সেম অ্যাজ ফর আদার সুইচ ফর ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস। ওকে, সো আমরা এগুলোকেই কনফিগার করে নিই। সো সেম কনফিগারেশন, জাস্ট এখানে আমি যে কাজটা করবো, ব্ল্যাক হোল 199, যেহেতু আমাদের কোনো আইটি ডিপার্টমেন্ট নেই ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস, সো আমি জাস্ট কপি। সো এখানে আমাদের এই যে ভিলেন 10 এখানে দরকার নেই, সো দেন কপি। সরি, এখানে আমরা ভিলেন 60 and VLAN for VLAN 90, and this is okay, 199 black hole. So 1 and 2 trunk port, this is for 60 for LAN, and this is for 90 for VLAN, and this is black hole. Okay, so just copy and paste there, CLI. ওকে, আমরা যে কাজটা করবো, জাস্ট পাসওয়ার্ডটাকে অ্যাভয়েড করছি। সো exit and paste, do it. Okay, so same as this switch. Okay, exit and paste. Okay, and this switch, exit and paste, and then this switch, exit and paste. Okay, so আমরা access port WLAN lane black hole for layer 2 switch, and now we will configure layer 3 switch. সো এখানে সেম জাস্ট আমরা কিছু জিনিস এখানে এডিট করব। সো এখানে এই যে এই পোর্টটা গিগাবিট 106, ওকে 106, okay 106, and this is for like ওকে, যেহেতু এভাবেই আমরা কেবলিং করেছি, সো এভাবেই আমরা কনফিগার করি। সো যে কাজটা করবো, এই যে এই পোর্টটাতে আমরা আইপি অ্যাসাইন করব। সো এই পোর্টটা এখন না, এখানে 1 2 3 4 5, এই 5টা পোর্ট আমরা ট্রাঙ্ক পোর্ট হিসাবে ডিক্লেয়ার করব, এবং এই যে 07 এই পোর্টটাকে আমরা VLAN, যেহেতু এখানে ওয়্যারলেস লাইন কন্ট্রোলার, সো এই যে WLC এখানে অ্যাক্সেস পয়েন্ট, এখানে আমরা VLAN 50, তো এটাকে আমরা VLAN 50 হিসাবে ডিক্লেয়ার করব। ওকে, সো ওকে,
যে কাজটা করব এখানে ভিলেন এভাবে থাকবে 0 ফার্স্ট ইথারনেট, এখানে গিগাবিট ইথারনেট গিগ। ওকে, সো গিগ gig 101/0/125 for trunk. Okay, and gigabit এখানে gigabit for 7 for 50, and then এতটুকু আমাদের আর লাগছে না আপাতত। ওকে, সো এই কনফিগারেশনটা এখানে এতটুকু। ভিলেন এখানে আমরা যে কাজটা করব, ভিলেন for 10, villain 20 for LAN, villain 10, আমরা এখানে villain 10 name management, and villain 20 for villain 50 for WLAN, and for black hole 125 trunk G2। সো এখানে যে কাজটা করতে হবে একটু, এটা আমাদের লাগছে না, এটা বাদ। ওকে, এন্ড দেন এই যে পোর্টটা, এটা আমরা WLAN বা VLAN 50 হিসাবে ডিক্লেয়ার করলাম। সো ওকে, copy, exit and paste. Yes, okay, so trunk port and access, okay, সব কিছু ঠিক মতোই কনফিগার হলো। and then now same as for this multi-layer switch 2। সো এখানে যে কাজটা করতে হবে, আমাদের এখানে কোনো প্রকার ল্যান্ড কন্ট্রোলার নেই, সো 1 to 5, সো এখানে 1 to 5, and এই কনফিগারেশনটা আমরা এখানে দিব না। and then copy, এখানে যে কাজটা করব, এই যে এখানে ভিলেন, এখানে মূলত আমরা কোনো প্রকার ভিলেন 10 রাখবো না। so LAN for LAN 60, for WLAN 90, and এখানে ব্ল্যাক হোল, এখানে যেহেতু আমরা মাল্টি লেয়ার সুইচ, সো মূলত এখানে আসলে ব্ল্যাক হোল দরকার নেই, তো ওখানে অসুবিধা নেই, আমরা রাখতে পারি। ওকে, সো 1 to 4, Control A, Control C, and then একইভাবে যে কাজটা করব, exit and paste। okay, so do right, and same as for layer 3 switch 2। okay, exit and paste। ওকে, সো আমরা লেয়ার 2 এবং লেয়ার 3 সুইচ কনফিগার করলাম। তো এই পর্যায়ে আমরা STP port first BPDO gate configuration on all access point। সো এখানে প্রথমত আমরা যে কাজটা করব, এই যে access point for layer 2 সুইচ। ওকে, সো এখান থেকে প্রথমত আমরা যে কাজটা করতে পারি, এই যে DMZ জোন, এখানকার সবগুলো এই যে অ্যাক্সেস পয়েন্ট 2 to 24, এটা হচ্ছে FA01। সো
2 to 24 আমরা এখানে এসটিপি পোর্টফাস্ট অ্যান্ড ভি ভিডিও গেট এনেবল করব। সো প্রথমত যে কাজটা করবো এখান থেকে সিএলআই থেকে এনেবল config terminal সো এখানে বেসিক কনফিগারেশন আপনারা করে নিতে পারেন। ওকে, সো config terminal and then select interface range fa first ethernet 0/2 to 24 ওকে, সো কনফিগার করার আগে একটা বিষয় দেখাই। এখানে সাপোজ এই যে আমরা যখন ডিসকানেক্ট করব, আবার যখন এখানে কানেক্ট করব, দেখুন এই যে কালারটা কিন্তু এখানে ইয়েলো হয়ে আছে। সো সাথে সাথে কিন্তু অন হচ্ছে না, কিছুটা সময় নিচ্ছে। সো যখন আমরা এসটিপি পোর্টফাস্ট অ্যান্ড ভিডিও কার্ড এনেবল করব, তো সেক্ষেত্রে দেখ কোনো প্রকার ডিলে ছাড়া এটা পোর্ট ইনস্ট্যান্ট অ্যাক্টিভ হবে। ওকে, সো selected port 2 to 24 and then spanning tree port first and then spanning tree video guard enable and then exit do right. ওকে, সো এখন এই যে এখন যদি আমরা ডিসকানেক্ট করে আবার যদি কানেক্ট করি, এই যে দেখুন এখন কিন্তু কোনো প্রকার ইয়েলো কালার হচ্ছে না। ওকে, সো এই সেম কনফিগারেশন আমরা মেইন ক্যাম্পাস এবং ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস সবগুলো ডিভাইসের ভেতর আমরা কনফিগার করব। তো যে কাজটা করব, এখানে আমি জাস্ট এখানে কনফিগারেশনটা লিখে নিই। সো আমরা এখান থেকে ইন্টারফেস রেঞ্জ fa 0/2 to 24 and then spanning tree port first and spanning tree video guard enable exit and do right. তো আমরা কপি করে এই যে এখানে সবগুলো পোর্ট, যেহেতু এখানে দুইটা পোর্ট ট্রাঙ্ক করা, সো এখানে আমরা 3 to 24, ওকে, নট 2 to 24, এখানে 3 to 24 3। Okay, that's good. So আমরা সিএলআই থেকে প্রথমত এখানে যে পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে, সো আমি জাস্ট অ্যাভয়েড করছি পাসওয়ার্ড এন্ড দেন এক্সিট। সো বারবার এক্সিট দিতে হচ্ছে এখানে। ওকে, সো পেস্ট এন্ড কনফিগ। ওকে, সো এখানে দেখুন কনফিগারেশন হয়েছে। তো আমরা যদি একটু ট্রাই করে দেখি, সেম এস ইয়েস। ওকে, সো এখানে একটা কাজ করি, এক্সিট দিয়ে দিই। তো সেম ফর সবগুলোতে একই রকম। ওকে, আমি কুইকলি কনফিগার করছি, দ্যাটস ডান। Done. That's done. Okay. That's okay. That's okay. That's okay.
ওকে, সবগুলো পোর্টে আমরা কনফিগার করতে পেরেছি। সো একটু ট্রাই করে দেখি এখানে। ইয়েস, ওকে। সো আশা করছি বুঝতে পেরেছেন। ওকে, সো এরপর যে ইথার চ্যানেল কনফিগার করব। তো ইথার চ্যানেল মূলত আমরা দুটা মাল্টিলেয়ার সুইচের মধ্যে করব এখানে, ফর মেইন ক্যাম্পাস অ্যান্ড ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস। ওকে, সো আমরা যে কাজটা করবো প্রথমত এখানে যে ওকে আমরা ক্যাবলিংটা করি জুম করে। সো ওকে, সো আমরা একটা কাজ করি, নতুনভাবে ক্যাবলিং করি, কোনো অসুবিধা নেই। ওকে, সো এরকম করে আমরা কেবল করতে পারি। মনে করুন এখানে একেবারে শেষে 21 থেকে 23, 21 to 21, 22, 22, 23 and same as এখানে একইভাবে করতে পারি 21, 21, 22, 22, 23 and 23। ওকে, সো এখানে যে কাজটা করব, সো এবার কনফিগারেশন। সো প্রথমত আমরা CLI থেকে exit and interface range, interface এগুলো হচ্ছে গিগাবিট, রাইট? সো গিগাবিট ইথারনেট 101/0/21 to 23। সো একটু কনফার্ম হয়নি যেখানে gigabit, yeah, 0, 1, 0 and then the value. Okay, so and channel group, suppose এখানে channel group 1 and mode, this is first multi-lasses, so this is active for LSCP, and okay, and then ওদেরকে ট্রাঙ্ক পোর্ট হিসেবে ডিক্লেয়ার করতে হবে। সো দেন our interface port channel, সো আমরা একটা কাজ করি, জাস্ট exit interface port channel 1 and the switch port mode trunk, and then exit do right দিয়ে আমরা সেভ করলাম। সো সেম কনফিগারেশন আমরা সবগুলো দুটো ক্যাম্পাস, মেইন ক্যাম্পাস অ্যান্ড ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস, দুটো মাল্টিলেয়ার সুইচে আমরা করব। সো এখানে সেম কনফিগারেশন রাখবো। সো এই সুইচটাকে আমরা অ্যাক্টিভ হিসেবে ডিক্লেয়ার করলাম। সো এটা মোড প্যাসিভ, সো সেম এস। সো আমরা একটা কাজ করি, ফর কুইক কনফিগারেশন নোটপ্যাডে লিখে নেই। সো প্রথমত interface range gigabit ethernet gig 1/0/21 to 23, and then channel group
so এখানে 1 and then mode, suppose this was passive, active and passive, so passive for second multi-lag switch, and then exit the interface, okay, no problem. Interface port channel 1 and switch port mode trunk, switch port mode trunk, and then active, then exit and do right. First step configuration, do right. So just করব, কপি করে এখানে exit paste. So yes, so এখানে ঠিক মতো কাজ করছে। আমরা যদি একটা কাজ করি, চেক করে দেখি, এখানে একটা টাচ করি, শো ইথার চ্যানেল পোর্ট চ্যানেল, এই যে এখানে যদি আমরা চেক করে দেখি, দেখুন এখানে এই যে LSCP and active. Okay, so successfully আমরা কনফিগার করলাম। সো সেম কনফিগারেশন ফর ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস। সো এখানে একটা কাজ করব, এই পাশে যেহেতু আমরা চ্যানেল গ্রুপ 1 রেখেছি, তো এখানে সাপোজ 2 ফর ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস, ওকে 2, and for passive, okay, so passive for second multi-lag switch, and then exit first, yes. So এখানে active for another multi-lag switch, okay, and copy, exit and paste. সো আমরা সাকসেসফুলি সবগুলো কনফিগার করেছি। এখন যদি আমরা চেক করে দেখি, শো ইথার চ্যানেল পোর্ট চ্যানেল, ইয়েস, LSCP, ওকে। সো এই যে এখানে অ্যাক্টিভ, ওকে। সো আশা করছি বুঝতে পেরেছেন। সো এই পর্যায়ে আমরা আইপি অ্যাড্রেসিং অ্যান্ড সাবনেটিং কনফিগারেশন করব। সো প্রথমত এখানে এই যে মাল্টি-ল্যাব সুইচ, রাউটার অ্যান্ড ফায়ারওয়াল, ওকে। সো প্রথমত এখানে মাল্টি-ল্যাব সুইচ দিয়ে আমরা শুরু করতে পারি। ওকে, তো যে কাজটা করবো, এখানে যে ইন্টারফেসগুলো, একটা কাজ করি, অপশন, প্রিফারেন্স অ্যান্ড always show port levels, okay. So এখানে gig 106 and 7, so এই পোর্টে আমরা একটা আইপি দিব, ওকে। তো আমাদের যে আইপি রেঞ্জ, ওকে, তো প্রথমত যে কাজটা করবো, কনফিগারেশন শুরু করি CLI থেকে, exit and then
প্রথমত একটা কনফিগারেশন এরকম, যেহেতু আমরা রাউটিং এর বিষয় আছে এখানে, তো আইপি রাউটিং অ্যান্ড দেন এই যে এখানে ইন্টারফেস যদি আইপি অ্যাসাইন করতে হয়, প্রথমত এটা একটা হচ্ছে মাল্টিলেয়ার সুইচ এবং এটা পোর্টগুলো মূলত একটা সুইচ হিসেবে কাজ করে। সো প্রথমত আমাদেরকে এটাকে নো সুইচ হিসাবে ডিক্লেয়ার করতে হবে। তো যেমনটা খেয়াল করুন, ইন্টারফেস গিগাবিট ইথারনেট 1/0/6 no switch port, yes, and then IP address তো সাপোজ এই পোর্টে আমরা এখানে এটা হচ্ছে 32/30, সো 32 হচ্ছে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস। আমরা এখানে 33 এবং এই পোর্টে 34 রাখতে পারি। সো 10.20.20.33 and /30 notation. First /30 notation 255.255.255.252 hit enter. ওকে, সো এখানে আইপি অ্যাসাইন হয়ে গেছে। তো এই যে একটা পোর্ট ইন্টারফেস 07, আমি চেক করে দেখি। এই যে এখানে দেখুন 06 আইপি অ্যাসাইন করেছি, সেখানে দেখাচ্ছে। সো 07 এর জন্য সেম অ্যাজ আমরা যে কাজটা করব, ইন্টারফেস 07 and then IP address. সো এখানে এটা হচ্ছে আমাদের WLAN। সো WLAN এর জন্য এই যে এখানে আমাদের লিস্ট আছে, ওকে। সো এখানে রাখি এরকম। সো এই যে এখানে এই পোর্টে আমরা 10.10.0.1 এটা হচ্ছে জিরো নেটওয়ার্ক। সো 1 এপিটা এখানে আমরা অ্যাসাইন করব। সো আইপি অ্যাড্রেস। সো এই পোর্টটাকে আমাদের নো সুইচ পোর্ট হিসাবে ডিক্লেয়ার করতে হবে, নো সুইচ পোর্ট অ্যান্ড আইপি অ্যাড্রেস 10.10.0. For 16 notation 255.255.0.0 hit enter. সো আমরা এখানে দুইটা পোর্ট আইপি অ্যাসাইন করলাম and do write tsf. তো সেম এজ একইভাবে এখানে সেই যে ইন্টারফেসটা এটা হচ্ছে একটু দেখিয়ে দিকে, ইয়েস 06 অ্যান্ড এদিকে কোনো প্রকার আমাদের ইন্টারফেস নেই। সো আমরা এখানে সেম এজ কনফিগার করে ফেলি, শুধুমাত্র একটা পোর্টে আমাদেরকে আইপি অ্যাসাইন করতে হবে। একটি পাশে রেখে দিই, ওকে, ইয়েস। সো সেম এজ এখানে এক্সিট and then আমাদেরকে আইপি রাউটিং এই কমান্ডটা আমাদেরকে দিতে হবে and then interface gigabit 1/0/6 no switch port, yes, and IP address so এখানে 36, ওকে। এটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস। সো আমরা এই পোর্টে 37 আইপি ব্যবহার করব। সো এখানে যে কাজটা করব 10.20.20.37
37, and for 30 notation, so এখানে 255.255.255.252. okay, hit enter. yes, so do right this set করলাম। সো এখন যদি দেখি চেক করে, এই যে এখানে 37 আইপি দেখাচ্ছে, 06 ইন্টারফেস, অ্যান্ড এখানে দুইটা আইপি দেখাচ্ছে। ওকে, 6 এবং 7 ইন্টারফেসে। ওকে, সো সেম এজ আমরা এখানে কম্পেয়ার করে নিই। সো এখানে হচ্ছে এই যে আমরা আইপি অ্যাড্রেস, সো এটা 44, সো এটা হচ্ছে আমাদের নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস। সো এখানে আমরা 45 আইপি অ্যাসাইন করব। তো সেভাবে ওকে, আমরা নোটপ্যাডে নিতে পারতাম, অলরেডি যেহেতু করে ফেলেছি, সমস্যা নেই, ম্যানুয়ালি করি, অসুবিধা নেই। সো এক্সিট আইপি routing and then interface gigabit, এটা হচ্ছে 05, ওকে, 1/0/5 interface gigabit internet 105 and no switch port and IP address 10.20.20 10.20.20 dot, so 44 network 45, and for /30 notation 255.255.255.252, hit enter, and এখানে আপাতত আর কোনো ইন্টারফেস আমরা আইপি অ্যাসাইন করব না। সো এখানে আমরা পরবর্তীতে ইন্টারভিলান রাউটিং করব। সো এখানে জাস্ট ডু রাইট, সো সেম এজ ফর দিস রাউটার 05 ইন্টারফেস। সো এখানে আইপি অ্যাড্রেস 40 ফর নেটওয়ার্ক, সো 41 আমরা এখানে অ্যাসাইন করব। সেম এজ চেষ্টা করব সিএলআই থেকে এক্সিট আইপি রাউটিং and then interface gigabit ethernet 1/0/5 no switch port IP address 10.20.20.41, and for /30 notation 255.255.255.252, and hit enter, do right. okay, so এখানে সবই ঠিক আছে। সো আমরা যদি চেক করে দেখি, এই যে এখানে 5 নম্বর পোর্টে আইপি 45 অ্যান্ড এখানে 5 নম্বর পোর্টে 41। ওকে, সো এভাবেই এখন আমরা যে কাজটা করবো সেম এস এই যে এখানে এই পোর্টে আমরা আইপি অ্যাসাইন করব। এই পোর্টে প্রথমত সেটা হচ্ছে ফায়ারওয়াল। সো ফায়ারওয়াল কনফিগারেশন এখানে আবার দেখি ইনসাইড আউটসাইড জোন এবং ডিএমজি জোন ক্রিয়েট করতে হবে। সো জাস্ট করব, ওকে, আমরা কুইক কনফিগারেশন করি, নো ইস্যু। সো প্রথমত এখানে যে কাজটা করব এক্সিট দিয়ে ওকে। তো প্রথমত আমাদেরকে এখানে ইন্টারফেস সিলেক্ট করতে হবে। সাপোজ এরকম আমরা যদি এখানে গিগ 11 এই ইন্টারফেসটা যদি সিলেক্ট করি, ইন্টারফেস গিগাবিট
গিগ ইথারনেট 1/1 ওকে। সো এটাকে প্রথমত আমাদের যেহেতু আপ করা আছে দরকার নেই, সো আমরা আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করে নিই। আইপি অ্যাড্রেস এখানে আইপি অ্যাড্রেস ওকে। সো এখানে আমরা 33, সো এখানে 34 10.20.20.34 and 255.255.255.252 /30 notation, and then name if so এটা হচ্ছে আমাদের ইনসাইড জোন 1, সো ইনসাইড 1 হিট এন্টার অ্যান্ড সিকিউরিটি লেভেল যেহেতু আমাদের ইনসাইড জোন, সো আমরা 100% সিকিউর রাখতে চাই, 100, and same as for gigabit Ethernet 1.2, so interface 1/2 hit enter, and then IP address, so এখানে আমরা 37 ইউজ করেছি, তো এই পোর্টে আমরা 38 ওকে। সো 38 and name it inside 2 and security level 100, and then এখানে এই যে gig 1G ইন্টারফেস, সো এটা হচ্ছে আমাদের আউটসাইড ইন্টারফেস ওকে। সো আমাদের আউটসাইড ইন্টারফেস একটাই, সো শুধু আমরা আউটসাইড হিসেবে ডিক্লেয়ার করব। সো এখানে চেষ্টা করব সেম এজ আমরা ইন্টারফেস সিলেক্ট করে নিই, 3 হিট এন্টার, অ্যান্ড যেহেতু এটা আমাদের ডাউন আসছে, সো আমরা এটাকে আপ করে নিব, নো শাটডাউন, হিট এন্টার ওকে। and then IP address এখানে 105.150 এটা হচ্ছে জিরো নোটেশন, জিরো নেটওয়ার্ক, সো এখানে 1 IP টেক্সট করব, সো 100.100.50.1 and 255.255.252 /30 notation, and hit enter, and name it outside and security level আমরা এখানে 0 রাখবো, কারণ এটা হচ্ছে যেহেতু আউটসাইড, এবং আউটসাইডের জন্য আমাদের যেটা হচ্ছে এক্সটার্নাল সাইট, সো আমরা এখানে 0 রাখবো, and enter, and same as for security zone for DMZ, so এখানে আমাদের যে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস DMZ ওকে। সো আমরা যদি দেখি একটু চেক করে নেই ফর DMZ, ওকে। সো ফর DMZ, সো আমরা একটু চেক করে দেখি, সো এখানে এই যে এই অ্যাড্রেসটা আমরা জাস্ট মেনশন করে দিই, ওকে, দিস ইজ ফর DMZ, and এখানে আমরা এই যে 10.10.10.0 এখানে যেহেতু 0 নেটওয়ার্ক, সো 1 আমরা এই পোর্টে অ্যাসাইন করব, সো সেম এজ যে কাজটা করব, ইন্টারফেস সিলেক্ট করে নেই প্রথমত
সো এটা হচ্ছে 041/4. ওকে, and no shutdown, and then IP address 10.10.10.1 /27. So 255.255.255.224 /27 notation. Okay, and then hit enter. Now name it DMZ, and security level. So security level 0, not 0. So এটা সিকিউরিটি লেভেল আমরা যেহেতু আমাদের নেটওয়ার্ক, সো আমরা এরকম রাখতে পারি 70 and do right. তো সেম এজ ফর, সো এটা যেহেতু টু রাইট এরকম না, আমরা একটা কাজ করি, এক্সিট দিয়ে এটা সেভ করার জন্য রাইট মেমোরি এই কমান্ডটা দিতে হবে সেভ করার জন্য। অ্যান্ড সেম এজ ফর এখানে এই যে রাউটার, আমরা একটা কাজ করি, এখানে এই যে ফায়ারওয়ালটা কনফিগার করিনি, শুধু একটা মাত্র পোর্ট, সো এখানে 3টা পোর্ট। ওকে, সো 2 ইনসাইড অ্যান্ড 1 আউটসাইড। তো যে কাজটা করবো সেম এজ, আমি কুইক কনফিগারেশন করে নিই। এক্সিট, প্রথমত ইন্টারফেস and then no shutdown দরকার নেই যেহেতু অন করা আছে। সো IP address, সো এখানে আমরা 5 অ্যাসাইন করেছি, সো 45 অ্যাসাইন করেছি, এখানে আমরা 46 অ্যাসাইন করব। ওকে, সো 10.20.20.46. okay, and 255.255.255.252 /30 notation, and name if inside 1, and security level 100%, and same as for interface 2, gigabit ethernet 2, and then IP address. So IP address এখানে 40, যেহেতু 41 এখানে সেন্ড করেছি, so 42 for this interface, so same as 42, and name if inside 2, and security level 100%. So and another interface /1/3, so একইভাবে for gigabit ethernet 1/3, and no shutdown দিয়ে আমরা অন করে নিলাম, and then IP address, সো এখানে যে কাজটা করব, এই পোর্টে এই যে 205 205 200 100, সো এটা হচ্ছে 0 নেটওয়ার্ক, সো আমরা এখানে 1 আইপিটা ইউজ করব। ওকে, সো 205 200 100.1, and 255.255.255
255.252 for slash 30 notation. Okay, and name it outside and security level 0 for outside and do right. So যেহেতু write memory, okay, এটা হচ্ছে file write memory so save configuration and then router interface. So এখানে যে কাজটা করবো কিভাবে আমরা IPSN করব, so very simple. প্রথমত enable config terminal. so এখানে বেসিক কনফিগারেশন আপনারা কিভাবে করে নিতে পারবেন, কোনো অসুবিধা নেই. so এখানে ইন্টারফেস gig 00 ইন্টারফেস gigabit ethernet 0/0 IP অ্যাড্রেস. so এখানে আমরা 1 IP টা ইউজ করেছি, so এই পোর্টে আমরা 2, so 105.100.50.2 and 255.255.255.252 for slash 30 notation. and এখানে একটা কাজ করি, no shutdown দিয়ে no shutdown. so এখানে no shutdown yes, so এখানে no shutdown দিয়ে আমরা অন করেছি. okay, that's good. so এখানে আমরা 2 right, so একটু দেখি চেক করে, yes. so same as one interface, যেহেতু এখানে 0 network, so আমরা 20.20.20.1 এই আইপিটা এখানে ইউজ করবো. so same as quick configuration করে নিই. so 0/1 and no shutdown, first configuration, first command, and then IP address 20.20.20.1 and 255.255.252 for slash 30 notation. hit enter and do right. okay, so এখানে আমরা দুইটা IPSN করেছি, so এখানে আমরা দুই পোর্টে দুইটা IPSN করব. first this router, so same as enable config terminal interface gigabit 01 interface gigabit 0/1. so এখানে এই পাশে আমরা 1 IPSN করেছি, যেহেতু এখানে এই যে 1, so এখানে এই পোর্টে আমরা 2 IP ইউজ করব. so চেষ্টা করব no shutdown, yes, and IP address 205.200.100.2 yes, 255.255.252 for slash 30 notation and do right. the same as gig 00 and no shutdown and IP address. so IP address about this interface 30 and 0. so 0 network এখানে আমরা 1 IP ইউজ করব. চেষ্টা করব 30.30.30.1 255.255.255
192.252/30 notation. Hit enter and do right. So আমরা এখানে দুইটা ইন্টারফেস আইপি অ্যাসাইন করেছি, gig 00 gig 01 and same as এখানে gig 00 gig 01. ওকে, সো এখন এই যে ইন্টারনেট রাউটার, এখানে দুইটা পোর্টে দুইটা আইপি অ্যাসাইন করব। সো এখানে এই পোর্টে আমরা 2 and এই পোর্টে 2. ওকে, সো same as enable config terminal interface gigabit ethernet 0/0 and IP address 20.20.20.2 255.255.255.252/30 notation and do right. সো এখানে আমাদের আরো একটা পোর্ট আছে। ওকে, এই পোর্টটাতে আমাদেরকে নো শাটডাউন দিয়ে আমরা অন করে নিই। সো নো শাটডাউন, ইয়েস, and gig 01 gigabit ethernet 01, no shutdown, okay, no shutdown. সো এখানে আমরা একটা কাজ করি, নো শাটডাউন, ইয়েস। সো এখানে এই যে এই পোর্ট আমরা 2 আইপিটা ইউজ করব। সো এখানে যে কাজটা করতে হবে 3.30 and 30, hit enter and do right. ওকে, সো এখানে আরো একটা আইপি অ্যাসাইন করব, সেটা হচ্ছে এই যে এখানে আমরা 8001, যেহেতু এটা জিরো নেটওয়ার্ক, সো এই পোর্টে 1 আইপি অ্যাসাইন করব, ইন্টারফেস 01 ইন্টারফেস 02। ওকে, gigabit ethernet 02, no shutdown, and IP address 8.0.0.1 255.255, যেহেতু এখানে /30 নোটেশন, সো 255.0.0.0 for /8 নোটেশন। ওকে, সো হিট এন্টার and do right. সো আমরা সবগুলো পোর্টের ভেতরে আইপি অ্যাসাইন করলাম। এখানে সবগুলো একটু চেক করে দেখি। এই যে এখানে টোটাল 2 পোর্ট, ইয়েস, দুইটা পোর্টে আইপি অ্যাসাইন, রাইট। ওকে, সো ওকে, এখানে আমরা একটু কাজ করব পরবর্তীতে। ওকে, সো এখানে একটা পোর্ট, ইয়েস, সো এখানে 4টা পোর্ট আইপি অ্যাসাইন হবে, 1 2 3 4, 2 IP assign for this router. There are 3 IP, 1 2 3, there are 2 1 2, and there are 3 and there 1 IP, also 1 there. Okay, so এরপরে যে আমরা যে কাজটা করব, ইন্টারভিলেন রাউটিং। সো ইন্টারভিলেন রাউটিং কনফিগার করার আগে আমরা মূলত এখানে ডিএমজি জোন সার্ভার ডিভাইসগুলোতে আইপি স্ট্যাটিক আইপি অ্যাসাইন করব এবং এখানে ডিএসসিপি, আমাদের দুটো ডিএসসিপি সার্ভার কনফিগারেশন করব। সো এই পার্টটা আমরা শুরু করি। প্রথমত এখানে আমাদের যে আইপি রেঞ্জ, ওকে, সো এখানে 1 আইপিটা ইউজ করেছি। সো এখানে সাপোজ এরকম আমরা ইউজ করতে পারি
5 6 7 8 9 10 যেহেতু ওকে আমাদের এটা হচ্ছে সার্ভার, সো আমরা একটা নাম দিয়ে দিই এগুলো। হ্যাঁ, সাপোজ এটা হচ্ছে ডিএসসিপি 1, ডিএসসিপি 2। তো এটা যেমনটা আমাদের এখানে যে রিকোয়ারমেন্ট ডিএসসিপি ডিএনএস, কপি করলাম, কপি করে ডিএসসিপি and DNS, this is for DNS, and then FTP server. So suppose this is for FTP, and then this is for web, and FTP, this is for web, and then email. Okay, email, suppose this is for email, and another one last is SMTP, I think. Yeah, SMTP. So this is SMTP, copy and paste here. Okay, so suppose এখানে আমরা শুরু করতে পারি এভাবে। সাপোজ এখানে আমরা যে আইপিটা রাখবো, সাপোজ আমি জাস্ট কপি করে নিই। সো ডেস্কটপ আইপি কনফিগারেশন and static. Okay, so এখানে সাপোজ আমি এরকম রাখছি 5, আর এখানে আমরা 4 রাখতে পারি, 4, and then যেহেতু /27, so 255 then 255 224, and এখানে আমাদের যে ডিফল্ট গেটওয়ে আমরা এখানে 1 IP ইউজ করেছি, সো ডিফল্ট গেটওয়ে। এন্ড ফর ডিএনএস সার্ভার, ফর ডিএনএস এখানে আমরা একটা কাজ করি, ফর ডিএনএস এর জন্য আমরা 6, সরি দিস ইজ ফর 4, এন্ড ফর ডিএনএস এখানে আমরা 6 অ্যাসাইন করব, 6। সো এটা হচ্ছে 6 ফর ওকে। সো এখানে আমরা DS6 আইপিটা ইউজ করব। সো ডিএসসিপি 2 সেম ডেস্কটপ আমি কি কনফিগারেশন করে নিই। দিস 5 255 255 224 1, and this is 6. ওকে, সো এই যে এটা হচ্ছে আমাদের ডিএনএস। তো সেম এর কিভাবে DNS 6 255 and 224 1, and DNS same as. Okay, so এখানে IP কনফিগার করলাম। সো ফর FTP আমরা 6 পর্যন্ত অ্যাসাইন করেছি। সো suppose this for 7 for FTP. Okay, and 255 and 224 default gateway .1 and DNS server .6, and this is for web. Okay, so web এর জন্য আমরা কিভাবে 7, so 7 আমরা অ্যাসাইন করেছি ফর FTP, this is for 8, and 255 224. Okay, default gateway .1 and DNS .6. Okay, that's great. And this is for email. So email এর জন্য কিভাবে ইমেল, সো ইমেলের জন্য 8 পর্যন্ত আমরা অ্যাসাইন করেছি 9, and this is for DNS, this is for subnet max 255 and 255.224 and the default gateway .1, and this is for DNS.
10.10.10.6. And for SMTP 10.10.10.10. Subnet max 255 and 2 to 4. Okay, and default gateway .1 and DNS.6. ওকে, সো আমরা স্ট্যাটিক আইপি আমরা অ্যাসাইন করেছি সবগুলো কম্পিউটারে সার্ভারে, যেখানে দেখাচ্ছে 4, this is 5, this is 6, this is 7, this is 8, yes 8, and this is 9, and this is for 10. ওকে, এখন আমরা যেটাকে কনফিগার করব, এই যেখানে এই যে ডিসিপি সার্ভার, এখানে আমরা ডিসিপি কনফিগার করব, সার্ভার কনফিগার করব। সো জিজ্ঞাসা করব সার্ভিস ডিসিপি অ্যান্ড ডিসিপি অন। সো এখানে একটা ডিফল্ট আইপি অ্যাসাইন করা আছে। সো আমরা জিজ্ঞাসা করব প্রথমত এটা রিমুভ না করে সবগুলোতে আমরা 0 এরকম রাখতে পারি, 0 করে দেবো আমরা, 0, everything is 0 and 0 and save. Okay, so নিউ এখানে আমাদের 3টা জোন। প্রথমত হচ্ছে 3টা আমাদের নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস। ফার্স্ট ফর মেইন ম্যানেজমেন্ট। সো আমরা এরকম রাখতে পারি ম্যানেজমেন্ট ফর মিনস মেইন ক্যাম্পাস ম্যানেজমেন্ট। ওকে, সো এখানে কোনো আদার্স এক্সটেনশন রাখছি না। সো আমাদের ডিফল্ট গেটওয়ে হচ্ছে 192.168. সম্ভবত 10, রাইট? আমরা একটু দেখে নিই। ওকে, 0.0. ওকে, 0. সো আমাদের ডিফল্ট গেট হচ্ছে 0.1 and DNS server .6 10.10.10.6 and starting IP 192.168.0. suppose যেহেতু আমরা 10 পর্যন্ত অলরেডি অ্যাসাইন করে ফেলেছি, সাপোজ 11 থেকে এখান থেকে রাখতে পারি। and subnet max 255 0 for /24 notation. সো এখানে ইউজার 200 এরকম রাখতে পারি, 200। সো এখানে আমরা অ্যাড, সো ফর ম্যানেজমেন্ট ফুল। নেক্সট ফর লেন, মেইন ক্যাম্পাস লেন। সো লেন অ্যান্ড লেন আইপি একটু দেখে নিই আমরা। সো একটা কাজ করে আমি কপি করে নিই সবগুলো, যেহেতু এটা আমাদের কমন। জাস্ট এখানে অ্যাসাইন করে রেখে দেই। ওকে, সো ফর মেইন ক্যাম্পাস দিস ইজ 172.16.10.0 নেটওয়ার্ক। ওকে, সো ফর লেন 172.16.10.1 for network address and DNS server যেভাবে আছে ওভাবে থাকবে 172.160. সাপোজ 11 থেকে শুরু হবে, এবং এখানে যেহেতু ল্যান আমাদের এটা হচ্ছে ./16, সো 255. তো এটা যেহেতু /16 নোটেশন, সো এখানে 255.255.0.0 অ্যান্ড এখানে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ ইউজার্স। সো এটা যেহেতু বি ক্লাস, এখানে ইউজার আমরা অ্যাড করতে পারি। সো এখানে আবার যেমনটা রিকোয়ারমেন্ট যেটা বলা আছে এখানে, যে total 30,000 users across in company. Its projection to double this number in each department by, তো
2025. So এটা হচ্ছে intend to increase their users in future. So আমরা যে কাজটা করতে পারি এখানে সাপোজ আমরা এরকম রাখতে পারি 60 so 60,000 users for class B. Okay, so add column and then for WLAN so আমাদের IP যেটা for WLAN 10.10.00 network. Okay, so 10.0.1 default gateway and start IP address 10.10.0.11. Okay, /16 notation and maximum user. Okay, add and same for branch campus. So আমরা একটা কাজ করি ম্যানেজমেন্ট প্রথমত ব্রাঞ্চ BR MGT. সো আমাদের যেহেতু মেইন ক্যাম্পাসে কোনো ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাসে কোনো ম্যানেজমেন্ট নেই, সো BR লেন ফর ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস. সো এখানে যেমনটা আছে আমরা যদি একটু কপি করে নিই, এটাকে এই পাশে রাখি, তো সেম এজ ওকে. সো এখানে ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস যেমনটা আছে 172.17 10.0 নেটওয়ার্ক ফর ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস. ওকে, সো 172 then 172.17 and then 10.1 network. Okay, 10.0 network, 10.1 for default gateway. Okay, so এটা এভাবেই থাকবে and DNS server same 172.17 10.11 and এখানে যেভাবে আছে সেভাবে থাকবে. So add and then we are for WLAN and for WLAN this is WLAN. so এখানে একটু ভুল হয়ে গেছে, আশা করছি এখানে যেটা হবে 10 ডট, যেহেতু এখানে 10, so 10.11.00 নেটওয়ার্ক. so চেষ্টা করব 10. okay, 10.11.0.1 for default gateway and DNS server same 10.11.0.11 starting IP and same for subnet max as LAN and the user maximum user. Okay, add. so আমরা এখানে সব অ্যাড করে ফেলেছি both for main campus and branch campus. so এটা আমাদের লাগছে না আপাতত. ওকে, সো আমরা যেহেতু একটা সার্ভার কনফিগার করেছি, সো এটাকে যে কাজটা করব আমি কপি করে পেস্ট করব এন্ড এখানে জাস্ট অ্যাড করে দেই. এটা হচ্ছে আমাদের সার্ভার টু, রাইট? সো এখানে অ্যাড করে দিলাম, এটা আমাদের লাগবে না. ওকে, সো এখানে যেহেতু আমাদের আইপি অলরেডি অ্যাসাইন করা আছে, ইয়েস দিস ইজ ফর ওকে, দিস ইজ আমরা যে কাজটা করবো এখানে 5 করে দেব. ওকে, সো আমরা আশা করছি ঠিক মতোই করেছি. সো স্ট্যাটিক আইপি এবং ডিসিপি সার্ভার কনফিগারেশন ডান অ্যান্ড দেন
SSRP inter-VLAN routing on all multi-layer switch plus IPDC helper. ওকে, সো প্রথমত যে কাজটা করব, সো এখানে মাল্টিলেয়ার সুইচ 1 ফর মেইন ক্যাম্পাস। সো আমরা কনফিগারেশন শুরু করি CLI থেকে। ওকে, অ্যান্ড এক্সিট। সো এখানে আমরা VLAN ক্রিয়েট করেছি, VLAN 10 for management, VLAN 20 for LAN and VLAN 50 for WLAN. Okay, so আমরা interface VLAN 10 IP address 192.168. I think 10.0, yeah, 0.0. okay, so 0.1 আমাদের যেটা ডিফল্ট গেটওয়ে। সো আমরা এখানে এই মাল্টিলেয়ার সুইচের ভেতর 3 AIP-টা অ্যাসাইন করতে পারি, and then /24 notation 255.255.255.0. hit enter, and then IP সো এখানে আমরা DHCP-র জন্য এই যে DHCP সার্ভার 1 and 2, so 10.10.10.4 and 5. ওকে, সো যে কাজটা করবো এখানে first IP helper address, IP helper, yes. সো এখানে যে IP.4 and for DHCP 2.5. SSRP configuration. Okay, so for SSRP standby VLAN 10, VLAN যেহেতু আমরা 10 ইন্টারফেস, সো VLAN 10 IP and default gateway for this network 192.168.0.1. hit enter, and for VLAN 20 IP address for 20. so এখানে আমরা ল্যানের জন্য যে আইপিটা ইউজ করেছি 172, কপি করে নিই, ইয়েস। সো এখানে VLAN 20 and then IP address এখানে সাপোজ 310 এই আইপিটা এখানে রাখবো, and 255.255.0.0/16 notation. okay, and IP helper address, so same as এই যে এখানে 10.10.10.4 and 5, copy paste, yes, and 5. standby 20 IP default gateway for LAN, copy and paste .1. okay,
and same for VLAN 50 for VLAN interface 50 and IP address so এখানে IP address যেমনটা আছে for VLAN so কপি করে IP address 10.10.0.3 and 255.255.0.0 for /16 notation. Okay, so এখানে যেমনটা বলছে overlap with gigabit Ethernet 07. Okay, no issue. যেহেতু আমরা এখানে 1 IP টা ইউজ করেছি একটু দেখি 7 yes 1 ওকে 1 IP টা আমরা ইউজ করেছি এখানে এখন আমরা যদি দেখি VLAN 50 IP not assigned. Okay, so জিজ্ঞাসা করব এখানে সাপোজ এখানে আমরা এরকম রাখতে পারি 2 ওকে সো এখানে আমরা একটা কাজ করব এই যে ইন্টারফেসে যে আইপিটা দিয়েছি এখানে মূলত আমরা এটা আইপিটা এখানে রাখবো না সো আমি প্রথমত একটা কাজ করি exit interface gigabit ethernet 1/0/7 no IP address এখানে আমরা এই যে আইপিটা দিয়েছি আমি জাস্ট এখানে তো 1 দিয়েছিলাম জাস্ট নো করে দিব 255.255.0.0 ওকে সো এখানে কোনো আইপি রাখছি না যখন আমরা এই যে লাইন কন্ট্রোলার ওয়্যারলেস লাইন কন্ট্রোলার আমরা যখন কনফিগ ওকে সো সেম ভাবে ইন্টারফেস VLAN 50 and IP address copy and paste suppose এখানে 255.255.0.0 yes এখন কিন্তু নিচ্ছে so IP helper address 10.10.10.4 and 5 তো আশা করছি বুঝতে পেরেছেন বিষয়টা সো আমরা একইভাবে এখানে একটা কাজ করে নিই সবগুলো কপি করে নিই VLAN 10 পর্যন্ত কপি একটা নোটপ্যাড ওকে এখানে রাখলাম আমাদের যেগুলো দরকার সাপোজ আমাদের ইন্টারফেস টুপার থেকে ওকে আমাদের VLAN 10 লাগবে এটা রাখছি এটা আমাদের দরকার নেই এটুকু লাগবে না IP অ্যাড্রেস এটা আমাদের লাগবে এটা আমাদের লাগছে না ডিসিবল পার্ট লাগবে না and then IP DCP এটা আমাদের লাগবে না এটা রং কমান্ড সো ইয়েস সো এখানে দুইটা লাগবে না স্ট্যান্ড বাই
and then same for yes. So একইভাবে আমরা একটা কাজ করি, copy and paste and for paste for VLAN. So এটা হচ্ছে আমাদের ম্যানেজমেন্ট and এটা হচ্ছে for 20. সো এখানে 20 জন্য আমাদের এই যে আইপি অ্যাড্রেস কপি করলাম for 20. okay, IP address and helper address same and okay, just চেঞ্জ করে নেই বিষয়গুলা। সো এখানে 1 and this is 20. সো আমরা এখানে কি কমান্ডটা দিয়েছি কিনা, আইপি অ্যাড্রেস আইপি হেল্পার অ্যাড্রেস, এখানে আমরা লাস্টে স্ট্যান্ড বাই এখানে দেওয়া হয়নি। সো এখানে স্ট্যান্ড বাই, এখানে স্ট্যান্ড বাই হেল্পার অ্যাড্রেস এন্ড স্ট্যান্ড বাই 50 আইপি copy and paste. So default gateway 1 and do right. So আমরা একটু 20 জন্য দিয়েছি কিনা একটু চেক করে দেখি। 20 IP address helper address. So 20 জন্য আমাদেরকে স্ট্যান্ড বাই রাউটিংটা এখানে দেওয়া হয়নি, একটু সরি। yes 20 জন্য দেয়া আছে। সো এখানে জাস্ট আমরা একটা কাজ করব, এই যে কমান্ডটা আমি কপি করে নিলাম and then ওকে এটা 50 এখানে আমরা দিয়ে দেই স্ট্যান্ড বাই 50 and this is okay, and there should be এখানে আমরা 3 দিয়েছি। ওকে, সো এটা এগুলো আমরা কেটে দেই, এটা আমাদের লাগবে না, এখন জাস্ট চেঞ্জ করব। সো ফর 10 সো এখানে আমরা 2 রাখবো, 2 and এভাবে থাকবে, and এখানে 2 and এটা হবে 2 and এখানে 2 and this is for 50 and 50. So VLAN 50, VLAN 10, 20, 50 and IP address, helper address and standby 50, 10, 20, 50. okay, এখানে একটু চেঞ্জ করে নিতে হবে। সো এখানে কপি, yes this for 1. ওকে, সো এটা আমরা যে কাজটা করব, কপি করে এই যে এখানে মাল্টিলাসিস 2 exit করে paste and do right. So same as for branch campus. সো এখানে আমাদের আইপি যেমনটা আছে জাস্ট আমি কপি করে এখানে আমাদের যেহেতু কোনো প্রকার আমি এখানে রাখি, আমাদের এখানে ম্যানেজমেন্ট নেই, সো 10 আমরা এখান থেকে রিমুভ করব and they are IP 60 VLAN 60 and 90. okay, 90. So this is for 17 and this is for 11 and এখানে 11 and এখানে 17. So everything is okay and they are suppose for first multilayer switch এখানে আমরা
ওকে, আমরা 2 রাখছি এখানে আপাতত। ওকে, 10 11 11 2 1 72 17 72 17। ওকে, সো কপি করে সাপোজ এটাতে এখানে আমাদের 3টা ইন্টারফেস কানেক্ট করা আছে। ওকে, সো দেখি 21 to 23, 21 to 23, ইয়েস আপ। ওকে, আমরা এটার চ্যানেল কনফিগার করেছি। সো এখানে এক্সিট and paste do right. So same for multi-lassis 1, যে কাজটা করব এখানে 3 and 3 and everything's same. Okay, no need to change anything there, and hit there, hit enter. Okay, so আমরা পাসওয়ার্ডটা অ্যাভয়েড করে এক্সিট paste and exit and do right. সো আমরা সাকসেসফুলি আমরা কনফিগার করেছি ডু শো স্টার্ট, ডু শো স্টার্ট। সো এখানে আমরা যদি চেক করে দেখি, ওকে, এই যে এখানে দেখুন স্ট্যান্ড বাই, এবং এখানে এই যে ভিলেন 60 and 90। ওকে, সো সাকসেসফুলি আমরা কনফিগার করতে পেরেছি। সো সেম এজ ডু শো start, yes, 10 20 and 50। ওকে, সো আমরা সাকসেসফুলি SSRP interVLAN routing and IP helper address যে কনফিগারেশন করেছি। ওকে, এরপর যে OSPF রাউটিং কনফিগারেশন। সো এখানে আমরা মূলত মাল্টিলাসিস রাউটার অ্যান্ড ফায়ারওয়ালে OSPF রাউটিং কনফিগারেশন করব। সো প্রথমত মাল্টিলাসিস দিয়ে শুরু করি। ওকে, সো একটু জুম করে নেই। সো এখানে মূলত আমাদের এই যে ইনসাইড নেটওয়ার্ক, এখানে আমাদের 3টা নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস ফর ম্যানেজমেন্ট, LAN, WLAN, অ্যান্ড এই যে এখানে মাল্টিলাসিস টু ফায়ারওয়াল। সো টোটাল 4টা নেটওয়ার্ক। সো আমরা এই কাজটা করবো CLI থেকে। ওকে, সো এক্সিট রাউটার OSPF, suppose 10 SPF 10, and router ID 1.1.1.1, and the network। সো এখানে আমাদের যে নেটওয়ার্ক, যদি একটু এখান থেকে এই যে নেটওয়ার্ক কপি করে নিই, and then first subnet max। so subnet max এখানে আমরা রাউটার অ্যান্ড মাল্টিলাসিসের জন্য আমরা ওয়েলকাট ম্যাক্স অ্যাড্রেস ব্যবহার করব। সো 0.0.0.255 নোটেশন। ওকে, অ্যান্ড এরিয়া ডিক্লেয়ার করতে হবে, এরিয়া 0। okay, and same as for network,
নেটওয়ার্ক ফর ল্যান, সো ল্যান কপি করে নিই। নেটওয়ার্ক ফেস্ট for /16 notation 0.0.255.255 and area 0, and then network for WLAN, so এখানে 10.10.0.0 network fast and wildcard marks for /16 notation 0.0.0.0.255.255 and area 0, and এখানে এই যে মাল্টি লেয়ার সুইচ অ্যান্ড ফায়ারওয়াল, এই যেখানে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস, এটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস, জাস্ট কপি করে এখানে নেটওয়ার্ক ফেস্ট, অ্যান্ড এটা হচ্ছে /30 নোটেশন, সো 0.0.0.3 for /30 notation and area 0, do right. ওকে, সো আমরা এখানে কনফিগার করেছি। সো আমরা যদি এখন চেক করে দেখি, ডু শো স্টার্ট, ওকে, এই যে এখানে ওএসপিএফ। ওকে, সো আমরা একটু কপি করে নিই, কপি করে আমরা যে কাজটা করবো একটা নোটপ্যাডে নিয়ে নিই। সো আমাদের এখানে এই পার্টটা দরকার নেই, এখন আমি জাস্ট কুইক কনফিগারেশন করব। এখানে 1 ছিল। ওকে, সো এই যে আমরা মাল্টিলেয়ার সুইচে এখানে মাল্টিলেয়ার সুইচ 1, এই কনফিগারেশনটা আমরা এখানে দিয়েছি। সো ফর মাল্টিলেয়ার সুইচ 2 আমাদের যে প্রসেস আইডি সেম থাকবে, রাউটার আইডি আমি এখানে 1.1.1.2 এরকম রাখছি, অ্যান্ড আদার্স আর সেম, বাট এখানে আমরা এই যে এই নেটওয়ার্কটা এখানে জাস্ট এখানে দিয়ে দিব। তো এটা হচ্ছে রাইট দেয়ার, অ্যান্ড ওয়েলকাম মার্কস এরিয়া 0 ফর অল নেটওয়ার্ক। সো বাকিটুকু সবই ঠিক আছে, জাস্ট আমি কপি অ্যান্ড এখানে পেস্ট করব, exit paste and do right okay, so do show start, দেখি ইয়েস, এখানে দেখুন এই যে ওএসপিএফ কনফিগারেশন, so process ID and router ID. Okay, so same as for multi-layer switch 1 and 2 for branch campus. So আমরা জাস্ট এখানে চেঞ্জ করে নেব। সো এখানে যেমনটা দুইটা নেটওয়ার্ক এখানে টোটাল, সো এই যে মাল্টিলেয়ার সুইচের জন্য এখানে টোটাল 3টা নেটওয়ার্ক। ওকে, সো আমি যে কাজটা করব এখানে সাপোজ এটা আমি দিয়ে এরকম রাখতে পারি 3, অ্যান্ড এটা আমাদের দরকার নেই, রাখছি না। সো এখানে 70 অ্যান্ড এখানে 11, এখানে যেমনটা আছে 11, তো এটা আমাদের এরকম এখানে রংলি এখানে প্লেস করা হয়েছে। ওকে, সো এখানে 17, সরি এটা 11 অ্যান্ড এখানে যেমনটা আছে এটা এই যে নেটওয়ার্ক, সাপোজ আমি এখানে এটাই কপি করলাম, কপি /30 নোটেশন। ওকে, সো ওকে,
So area 0, process id same, and router id আমরা একটা ইউনিক আইডি দিয়েছি okay for this device. So copy, বাকি সবই ঠিক আছে, জাস্ট কপি করে এখানে পেস্ট করব, exit, paste, and do right. So same as for this multi-layer switch. So just আমি এখানে এখান থেকে multi-layer switch to parallel এই আইপিটা আমি চেঞ্জ করে দেব, এখানে বাদ বাকি সবই একই থাকবে। এখানে রাউটার আইডি 4 ওকে, এন্ড কপি, CLI থেকে exit and paste, do right. সো আমরা মাল্টি-লেয়ার সুইচের কনফিগারেশন দিয়েছি। এরপর যে রাউটার, সো কুইক কনফিগারেশন করে নিই আমরা। সেখানে দুইটা নেটওয়ার্ক যেমনটা আছে জাস্ট কপি করব, আমাদের প্রসেস আইডি সেম থাকবে, জাস্ট রাউটার আইডিটা চেঞ্জ করব। সো এখানে প্রসেস আইডি সেম, সাপোজ দিস ইজ ফর রাউটার, ওকে। সো আমি এরকম রাখতে পারি যেভাবে আছে। তো আমি এখানে একটা কাজ করি, 2.2.2.1 ফর রাউটার, ওকে। অ্যান্ড এখানে যেহেতু আমাদের এগুলো দরকার নেই, সো আমাদের এগুলো দরকার নেই, যেহেতু এটা হচ্ছে /30 নোটেশন। সো ওকে, প্রথমত এটা কপি করে নিই, পেস্ট, এন্ড সেম এস এখানে আমরা এই আইপিটা দেব। সো টু নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস, ওকে, সেম সাবজেক্ট মার্কস, ওকে। সো এখানে আর কিছু চেঞ্জ করার দরকার নেই, আমরা জাস্ট কপি করে CLI থেকে enable config terminal and paste. So do right, and same as এখানে যে আইপিটা দেব কপি করে copy paste, copy, paste. সো এখানে আমরা রাউটার আইডিটা চেঞ্জ করে দেব, সাপোজ এখানে 2। সো প্রসেস আইডি সেম, রাউটার আইডি আমরা ইউনিক আইডি দিয়েছি এখানে। সো নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস, ওকে, ইটস সো গুড। সো কপি অ্যান্ড পেস্ট, enable config terminal and do right. So for router, ইন্টারনেট রাউটার, এখানে আমাদের 3টা নেটওয়ার্ক। সো এখানে যে কাজটা করব, সেম কপি, সেখানে প্রসেস আইডি 3 দিয়ে এরকম রাখতে পারি, অ্যান্ড এখানে আমরা জাস্ট এই অংশটা চেঞ্জ করে দেব, অ্যান্ড এখানে একটা নিউ নেটওয়ার্ক। তো নিউ নেটওয়ার্ক এটা আমি অ্যাড করব এখানে। তো যেমনটা একটা কাজ করি, আগে কপি করে নিই, কপি অ্যান্ড পেস্ট দেয়ার, অ্যান্ড এখানে যেহেতু 8.0.0 এবং আমাদের 0.0 255 and 255 area same, okay, that's good.
and copy, terminal, paste, do right. ওকে, এখানে টোটাল 1 2 3 and 4, এখানে আমাদের ইয়েস, এখানে যে অ্যাড্রেসটা, ইয়েস, এখানে আমার 4টা নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস। সো এখানে আমরা যে কাজটা করবো, সাপোজ 3 এরকম রাখি আমরা, আমরা রাউটার আইডি 3.3.3.1 অ্যান্ড এখানে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেসগুলোকে চেঞ্জ করে দেয়। ওয়েলকাম মার্ক সেম থাকবে, and then this is the network, and এখানে এটা আমাদের লাগবে না, 2 and this network, plus for /27. ওকে, সো এখানে এরকম রাখতে পারি। and then কপি করে, সো এখানে আমরা রাউটার আইডি অ্যান্ড এখানে 4টা নেটওয়ার্ক। ওকে, সো জাস্ট কপি, এক্সিট অ্যান্ড পেস্ট। সো এখানে দেখাচ্ছে যে ইনভ্যালিড মার্কস এরকম দেখাচ্ছে। ওকে, আমরা এখানে যে কাজটা করবো, এই যে এখানে আমরা কোনো ওয়েলকাট মার্কস ইউজ করবো না ফর ফায়ারওয়াল, শুধুমাত্র রাউটার এবং মাল্টিলাইসেন্সের জন্য ইউজ করবো। সো 255.255.255.252 copy and paste, so এখানে 224, ওকে, সো কপি করে, ইয়েস, সো যে কাজটা করবো, এক্সিট অ্যান্ড পেস্ট। তো এখানে আবার ইনভ্যালিড এরকম দেখাচ্ছে, 105, ইয়েস। সো এখানে আমাদের এই যে নেটওয়ার্ক পুরোটা আমরা টপিক এখানে একটু মিসিং হয়ে গেছে। সো আমরা যে কাজটা করবো, ইয়েস, সো আবার যদি আমরা একটু এখানে পেস্ট করে, ওকে, সো এক্সিট, paste, yes, so do right. For file write memory, yes, so for file 2, so এখানে আমাদের টোটাল 3টা নেটওয়ার্ক, so this is copy and paste network,
and then it is a 40, 44, 44 and এখানে আইডিটা আমরা চেঞ্জ করে দেই কপি সো কপি এন্ড এখানে আমরা জাস্ট আমরা পেস্ট করব exit and paste do right sorry exit and write to memory yes so আমরা SPF কনফিগারেশন করলাম এই পর্যায়ে ফাইল কনফিগারেশন সো এখানে আইপি অ্যাড্রেসিং নেমিং কনফিগারেশন আমরা দিয়েছি সো এই পর্যায়ে আরো কিছু কনফিগারেশন আমাদেরকে এখানে দিতে হবে তারপর আমরা চেক করব এই যে ক্লায়েন্ট ডিভাইসগুলোতে অটোমেটিক্যালি আমরা এই যে এখানে সার্ভার থেকে ডিসিপি সার্ভার থেকে এখানে অ্যালোকেশন হয় কিনা সো আশা করছি কোনো সমস্যা হবে না ওকে আমরা শুরু করি ওকে সো ফাইল কনফিগারেশন ফর এখানে মূলত আমরা এখানে যেহেতু আইপি অ্যাসাইনমেন্ট ডান সো এখানে আমরা মূলত ওএসপিএফ কনফিগারেশন করেছি এবং এখানে একটা স্ট্যাটিক আইপি কনফিগার করব ফর বোথ মেইন ক্যাম্পাস এন্ড রান ক্যাম্পাস ফায়ারওয়েল এবং এরপর যেটা ইনস্পেকশন পলিসি ওকে এই বিষয়গুলো আমরা দেখব তো শুরু করি ফায়ারওয়েল থেকে প্রথমত একটা স্ট্যাটিক রাউট সো এরকম enable config terminal এখানে route outside সো এখানে route outside means এই যে এখানে যে পোর্টটা এই পোর্ট outside port and any IP address 0.0.0.0 any subnet marks 0.0.0.0 and next hop IP okay so এখানে একটু জুম করে নেই সো এখানে মূলত gig 00 তে আমরা এখানে 2 IP টা অ্যাসাইন করেছি সো আমি জাস্ট কপি করে এখানে paste.2 and done okay same as for I'm just copy করে নিই copy for branch campus so এখানে এই যে gig 01 এই পোর্টে 01 yes .2 IP so CLI থেকে enable config terminal and paste so এখানে জাস্ট আমরা আইপি টা চেঞ্জ করে দেই next hop IP address 205.200.100.2 hit enter okay so এখানে static route done এই পর্যায়ে আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে যেহেতু ওএসপিএফ কনফিগারেশন করেছি সো এখন এটা অবজেক্ট নেটওয়ার্ক আমরা এখানে ডিফাইন করব যেভাবে ওকে সো লাইক এরকম লিখতে পারি অবজেক্ট নেটওয়ার্ক অবজেক্ট object network so এখানে inside 1 and inside 2 so inside 1 to outside and then outside inside 2 to outside both declare করতে হবে so প্রথমত এরকম লিখতে পারি so inside 1 to outside
আমি স্লোলি যাচ্ছি যাতে আপনারা বুঝতে পারেন। ওকে, সো হিট এন্টার অ্যান্ড সাবনেট। তো সাবনেট হিসাবে এখানে এই যে আমাদের ইনসাইড জোন, এখানে তিনটা নেটওয়ার্ক। সো এই তিনটা নেটওয়ার্ক যদি কপি করে নিই, তিনটা নেটওয়ার্ক। সো এখানে রাখতে পারি, এরকম এই পাশে রাখতে পারি। ওকে, সো প্রথমত ফর ম্যানেজমেন্ট, সো জাস্ট আমি কপি করলাম, Ctrl+C, অ্যান্ড এখানে সাব নেটওয়ার্ক পেস্ট অ্যান্ড ফার্স্ট /24 নোটেশন 255.255.255.0. Okay, and then net এরকম লিখতে পারি, ইনসাইড 1, কমা আউটসাইড। ওকে, সো এরকমই থাকবে। and ডাইনামিক ইন্টারফেস, হিট এন্টার। ওকে, সো এখানে একটা আইপি আমরা দিয়েছি, and then inside 1, and then inside object network, inside 1A, and then subnet marks, and then subnet, same subnet, and net. So এখানে net for management IP, same for ইনসাইড টু আউটসাইড। সো অনেক সময় যদি আমাদের এই ডিভাইসটা যখন শাটডাউন অথবা এখানে যখন কোনো প্রকার ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি থাকবে না, তখন এটা যেন স্ট্যান্ড বাই হিসেবে কাজ করে। এবং সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এখানে বোথ ইনসাইড 1 এবং ইনসাইড 2 আমাদেরকে এই যে নেটিংটা করে নিতে হবে। সো 2 dynamic interface, okay, and same for others 2 IP address for LAN and WLAN. so একইভাবে আমরা এটা যে কাজটা করব, এখানে অবজেক্ট নেটওয়ার্ক এখানে ইনসাইড টু আউটসাইড এরকমই রাখি, and then সাবনেট এখানে আমাদের ভিল্যানের জন্য কপি পেস্ট, and for /16 notation 255.255.0.0, and এখানে ওকে, সো একটা কাজ করে exit and config terminal, object network inside to outside, inside to outside, and subnet 172.16.10.0, and then 255.255.0.0. ওকে, সো হিট এন্টার। একই এখানে দেখাচ্ছে যে, সো এখানে আমরা যে কাজটা করব, একটা কাজ করি, এখানে
এই যে আমরা এখানে আইপি, এখানে যেহেতু আমাদের টোটাল যেহেতু 16, সো আমরা 2 ঘর আমরা 0 0 রাখবো। সো এখন হিট এন্টার, ইয়েস। সো এরকমই এখন ঠিক আছে। সো নেটিং, নেট, সো নেট নেট আমরা কিভাবে net inside one to outside, inside one to outside, and then same for subnet, object network inside 2A, and subnet same address, and then এখানে net inside 2 to outside, inside 2. Okay, and same for WLAN network. So এখানে object network 3 inside 3, and then subnet, তো সাবনেট এখানে যেহেতু /16 নোটেশন, তো এখানে সেম এস আমাদের যে আইপি 10 সো 10 for 10 okay, and hit enter, and then net for net inside 1 outside dynamic interface, and same for object network inside 3A, hit enter, and subnet একই থাকবে for WLAN, and net inside 2 outside, dynamic interface. Yes, so আমরা একটা কাজ করি, exit দিয়ে write memory, okay. So start. তো এখানে দেখুন এই যে অবজেক্ট নেটওয়ার্ক এখানে এরকম দেখাচ্ছে। ওকে, সো আমরা একটা কাজ করতে পারি, এই যে এখানে আমরা যে কনফিগারেশনটা করেছি, জাস্ট এখান থেকে সাপোজ আমি কপি করলাম, কপি করে, তো সেম ফর আমাদেরকে এই যে আমাদের যে মেইন ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস একই কনফিগারেশন করতে হবে। সো এখানে আমাদের আমি জাস্ট ফাইলটা রেডি করি। ওকে, এতটুকু লাগবে না, এটা আমাদের লাগবে না। সো আমাদের এখানে দুটো নেটওয়ার্ক, একটা হচ্ছে ওয়ান ফর এই যে 1660 ফর এখানে ল্যান। সো জিজ্ঞাসা করবো, ওকে, সো নোটপ্যাড থেকে এটা আমাদের 11, একটা হচ্ছে 11 অ্যান্ড প্রথমত আমি একটা কাজ করি, এটাকে কপি করে ওকে, সো ইনসাইড 1 আউটসাইড, সো ইনসাইড 1, সো ইনসাইড 1 outside, suppose এটা আমাদের 1 inside 1 to outside, and এখানে নেটওয়ার্ক 172 এখানে 1700, and interface 1 to outside. Okay, that's great. And then copy inside 1A,
ইনসাইড টু আউটসাইড, সেম এর আমি কপি করলাম। সো এখানে ইনসাইড টু আউটসাইড, সো 10 11 0 0 and inside 1 outside. Okay, and the same for the 2a, এটা থাকবে, একই থাকবে নেট inside to outside, dynamic interface. So dynamic interface dynamic interface সো এটা হচ্ছে আমাদের এখানে এই যে ফায়ারওয়াল ফর ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস। সো এখানে এরকমই যেহেতু আমরা রাউটিং দিয়েছি ফেস্ট অ্যান্ড ঠিক মতো কনফিগার হয়েছে। সো এক্সিট রাইট মেমোরি। ওকে, সো আমরা যদি চেক করে দেখি শো স্টার্ট, এই যে আমাদের এখানে দুইটা নেটওয়ার্কের জন্য। ওকে, সো আশা করছি বুঝতে পেরেছেন। সো এই পর্যায়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফায়ারওয়াল ইনস্পেকশন পলিসি। সো এখানে মূলত আমরা একেবারে বেসিক যে পলিসি অ্যাপ্লাই করব। সো ফর ইনস্পেকশন পলিসি অন ফায়ারওয়াল, সো এখানে আমরা মূলত ইনসাইড টু আউটসাইড অর ইনসাইড টু ডিএমজি এরকম কোনো কিছু অ্যাপ্লাই করব না। এখানে মূলত এমন একটা ফর্মুলা আর কনফিগারেশন দিব এখানে, যেটা ডিএমজি এবং আউটসাইড, ডিএমজি টু আউটসাইড এই দুটো ইন্টারফেস নিয়ে আমরা কাজ করব। সো একটা কাজ করি, ওকে আমরা কনফিগারেশন শুরু করে দিই। তো মূলত আমরা এক্সটেন্ডেড এসিএল নিয়ে কাজ করব। ওকে, অ্যাক্সেস কন্ট্রোল লিস্ট। সো ওকে, কনফিগ টার্মিনাল। সো প্রথমত আইসিএমপি প্রোটোকল। সো অ্যাক্সেস লিস্ট সাপোজ রিসোর্স অ্যাক্সেস এরকম লিখতে পারি, ইয়েস রিসোর্স অ্যাক্সেস, and then extended permit ICMP any and any. Okay, and then access list resource access, extended permit. So for DSCP, so DSCP মূলত ইউডিপি প্রোটোকলে কাজ করে। So UDP protocol for both 67 and 68. Okay, so permit UDP any equal আমরা 67 and 68. Okay, so 67 and then same 68. Okay, and then এখানে এই যে আমাদের ডিএসসিপির পর হচ্ছে ডিএনএস। সো ডিএনএস মূলত
টিসি ইউডিপি অ্যান্ড টিসিপি দুটোতেই প্রোটোকলই কাজ করে। সো অ্যান্ড পোর্ট নাম্বার 53। সো আমরা একটা কাজ করি এখানে, জাস্ট 53 this is for UDP, okay, and for 53 both for UDP and TCP. So TCP, okay, and then for DNS, DCP, DNS, and এটা হচ্ছে FTP. So FTP মূলত TCP, সো এই ক্ষেত্রে FTP মূলত 25.4, আমি যদি ভুল না হয় একটু সার্চ করে দেখতে পারি এখানে FTP port or 20 and 21, sorry, for both 20 and 21 FTP. So জিজ্ঞাসা করবো এখানে, ওকে, সো ফর FTP, এবং এটা মূলত টিসিপিতে কাজ করে। সো 20 and 21 and then web, for web. So web আমরা যেটা করব টিসিপিতে 80 পোর্ট। সো TCP 80 for web, and then email. So email 25. So একটু চেক করে দেখি email, um, 25, okay. So and for TCP email, okay, and then SMTP, okay, SMTP যেটা আমরা এখানে ইমেল SMTP, সো আমরা চেক করে দেখি for SMTP, so email SMTP প্রায় একই, SMTP, okay, port. So SMTP for port 25 and 5, okay, port 587, okay. So SMTP protocol, TCP or UDP. So এটা TCP এরকম দেখাচ্ছে, TCP port and 25. So এখানে designated for SMTP, এটা both for email and SMTP একই আমরা রাখছি, এখানে আর কোনো প্রকার কনফিগারেশন দিচ্ছি না। ওকে, সো যেহেতু আমরা একটা কাজ করি, exit write memory for firewall. সো আমরা একটা কাজ করি, এখানে সবগুলো একটা নোটপ্যাডের ভেতর নিয়ে নেই। ওকে, সো ফার্স্ট, সো এখানে আমাদের এক্সটেন্ড ICMP, ওকে, ফার্স্ট কমান্ড, and then for DHCP 67 and 68, and then 53 for DNS. This is for FTP, 2 command, and this is for web and email. Okay, so
অ্যান্ড এখানে আরও একটা কমান্ড আমরা দিব, এখানে এই কাজটা করবো। config terminal config terminal config terminal সো এখানে access group সো access group যেটা এখানে res resource access আমরা যদি এরকম যদি দেই, যদি কোশ্চেন শিফট কোশ্চেন মার্ক এরকম যদি দেই, কি পেস্ট করি, সো ইন অ্যান্ড আউট, সো আমরা এখানে ইন ডিএমজি জন্য এবং আউটসাইডের জন্য দুইটাই আমরা ক্রিয়েট করব। সো ডিএমজি জোন ডিএমজি সরি, এখানে আমাদেরকে ইন্টারফেস অ্যাড করে দিতে হবে, ইন ইন্টারফেস ডিএমজি and the same for outside okay, and then আমরা কপি করে দুটা কপি করে নিই, কপি and exit write memory and এখানে ওকে। সো এখানে আমরা এটা সবগুলো কমেন্ট রাখলাম। সো এখানে মূলত আমাদের ডিএমসি লাগবে না ফর ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস। সো এটা আমরা কপি করে জাস্ট এখানে অ্যাপ্লাই করব। ওকে, config terminal and paste, exit write memory. ওকে, সো আমরা সাকসেসফুলি ইন্সপেকশন পলিসি অ্যাপ্লাই করলাম বোথ মেইন ক্যাম্পাস অ্যান্ড ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস ফায়ারওয়াল। সো এখন আমরা একটু চেক করে দেখব এই যে এখানে যে ডিভাইসগুলো আছে আমাদের যে ডিএসসিপি সার্ভার থেকে আইপি অ্যালোকেশন হয় কিনা। সো ওকে, দেখি ডেস্কটপ কনফার্ম, ওকে, and then DSCP, yes 172.16। সো দেখুন এখানে এই যে আমাদের ল্যানের যে আইপিটা অ্যাড্রেস তা আমরা কিন্তু পাচ্ছি। ওকে, সো এখানে যদি একটু দেখি ডেস্কটপ আইপি কনফিগারেশন ডিএসসিপি, ইয়েস এখানে 199 আইপিটা এখানে লিজ নিয়েছে। সো এখানে যদি দেখি, সো সাকসেসফুলি আমাদের দেখুন এখানে কোনো প্রবলেম হচ্ছে না। গ্রেট, এখানে 200, ওকে। সো আমাদের সবগুলো কনফিগারেশন ঠিক মতো কাজ করছে। তো এই পর্যায়ে আমরা ওয়্যারলেস ল্যান্ড কন্ট্রোলার কনফিগার করব। ওকে, তো প্রথমত এখানে চেষ্টা করব একটা আইপি দিয়ে কনফিগ থেকে ম্যানেজমেন্ট। তো এখানে আমাদের ল্যান্ড কন্ট্রোলার যে আইপিটা ডেডিকেটেড আইপি ফর WLAN। সো এখানে সাপোজ আমি জাস্ট কপি করে নিই, কপি করে এখানে এরকম একটা আইপি রাখবো জাস্ট, ওকে 15 and okay, subnet max 15.15 /36 notation 255.255.0.0 and default gateway .1 DNS server। সো আমাদের DNS server কনফিগার করাই আছে, DNS server .6 copy and paste, ওকে। সো আমাদের এখানে আমরা ল্যান্ড কন্ট্রোলারে আইপি অ্যাসাইন করলাম। এই পর্যায়ে এই যে এখানে আমরা ডিএসসিপি সার্ভার থেকে আইপি পাচ্ছি ডিএসসিপির মাধ্যমে। তো এখানে এগুলো আমরা একটু চেক করে দেখি, ডিএসসিপি
ইয়েস, সো আমরা আইপি পাচ্ছি। অ্যান্ড লাইন কন্ট্রোলার অ্যাক্সেস পয়েন্ট, এখানে দেখুন অ্যাক্সেস পয়েন্ট আইপি শো করছে 10.10.0.15। এই যে এখানে সেম এজ এখানে 17.12। ওকে, সো আমরা এখানে আইপি পাচ্ছি। সো এবং এই যে ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস, এই অংশে আমরা দেখব একটু যে আইপি পাওয়া যাচ্ছে কিনা। সো ডেস্কটপ আইপি কনফিগারেশন ডিএসসিপি, ওকে আমরা জাস্ট সবগুলো ডাইনামিকলি ওপেন করে নিই। ডিএসসিপি ডেস্কটপ আইপি কনফিগ ডিএসসিপি। সো এখানে এই যে দেখুন এখানে ডিএসসিপি ফেইল্ড, ওকে আপিপা ইজ বিং ইউজড। ওকে, সো এখানে আমরা আইপি পাচ্ছি না, এই যে একই রকম। এর কারণ হচ্ছে আমরা যদি একটু চেক করে দেখি, তো এই যে এখানে আমাদের আমরা একটা কাজ করি, এখানে এই যে এখান থেকে একটা প্যাকেট এখানে এখানে পাঠিয়ে দেখি রিচ হয় কিনা। ফেইল ওয়ান্স অ্যাগেন। সো এখানে ফেল হচ্ছে। একটা কাজ করি, এখানে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারছি কিনা দেখি। সো এখানে ফেল হচ্ছে, তার মানে আমরা যতটুকু বুঝতে পারছি যে ফায়ারওয়াল থেকে আউটসাইডে আমরা কোনো প্রকার কানেক্টিভিটি বা অ্যাক্সেস করতে পারছি না। তো যে কাজটা করবো, আমরা এখানে একটা কনফিগারেশন দেব। ওকে, আমরা দেখি কীভাবে ট্রাবল শুট করা যায়। সো এনেবল কনফিগ টার্মিনাল। তো এখানে সবগুলো আইপি ফর ল্যান এবং উইল্যান এখানে ডিএসসিপির মাধ্যমে এই যে আমাদের ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাসে অ্যাক্সেস হবে। সো সেক্ষেত্রে আমরা সবগুলো আইপি এখানে অ্যাক্সেস করে দেবো। এরকম অ্যাক্সেস পয়েন্ট, অ্যাক্সেস লিস্ট, রিসোর্স অ্যাক্সেস, extended permit, এখানে extended permit আইপি any hit enter। জাস্ট আমি কপি অ্যান্ড এখানে সেম কনফিগারেশন, enable config and paste। সরি, এখানে config কপি করলাম, কপি করে পেস্ট and do write। যেহেতু এটা হচ্ছে প্যারালাল, সো রাইট মেমোরি। এই যে দেখুন এখানে কিন্তু নেইবার ক্রিয়েট হচ্ছে, আবার এখানেও নেইবার ক্রিয়েট হচ্ছে। সো এখানে রাইট মেমোরি। ওকে, সেভ করে নিলাম। এখন যদি আমরা চেক করে দেখি, একটু রিফ্রেশ করে নিই। ওকে, এখন দেখুন এই যে আমরা কিন্তু অটোমেটিকলি আইপি পাচ্ছি ডিএসসিপির মাধ্যমে। সো এখানে যদি অ্যাক্সেস পয়েন্ট দেখি, এই যে অ্যাক্সেস পয়েন্টে কিন্তু আইপি শো করছে 10.11.0.17। তো সেম এগুলোতে এই যে একটু রিফ্রেশ করে দিই, এই যে এখানে কিন্তু আইপি অ্যাসাইন হচ্ছে। ওকে, সো আমরা এখানে অ্যাক্সেস করতে পারছি। তো এই পর্যায়ে যে কাজটা করব, এই যে এখানে আমরা যে ওয়্যারলেস ল্যান কন্ট্রোলার এটা কনফিগার করব। সো এটা কনফিগার করার জন্য আমরা এখানে এই যে ম্যানেজমেন্ট পিসি, এখান থেকে আমরা রিমোট সাইট থেকে এখানে ফিজিক্যালি আমরা কোনো কেবল কানেক্ট না করে
এই যে ম্যানেজমেন্ট বা আইটি ডিপার্টমেন্ট থেকে আমরা কনফিগারেশন দেব, তো সেক্ষেত্রে যে কাজটা করতে হবে, এখানে আমরা চেক করে দেখি যে ডাইনামিক্যালি আইপি পাই কিনা। এবং এখানে দেখুন দুটো পোর্ট যেগুলো গিগাবিট ইথারনেট 1.2, সো এগুলোকে আমরা প্রথমত আপ করব। এক্সিট ইন্টারফেস রেঞ্জ গিগাবিট ইথারনেট 0/122, no shutdown, yes, so এটা হচ্ছে। সো এখানে ম্যানেজমেন্ট পোর্ট হিসাবে এই যে আমাদের 192.168.0.0 নেটওয়ার্ক, ওকে, yes, so desktop IP config DSCP, yes, এখানে দেখুন এই যে ম্যানেজমেন্ট আইপি লিস্ট নিয়েছে। সো এভাবেই ঠিকই আছে আমাদের সব কনফিগারেশন, ডেস্কটপ আইপি কনফিগারেশন DSCP, ইয়েস। সো 13 আইপিটা এখানে লেজ নিয়েছে। সো এইখান থেকে আমরা এখন এই যে আমাদের যে আইপি, এখানে আমরা পিং হয় কিনা দেখব। PING পিং and paste. So time out. Okay, সো এখানে এই যে এখানে যেমনটা দেখাচ্ছে, তো এখানে এই যে ঠিকই আছে আমাদের কনফিগারেশন। ওকে, সো ওকে, সো এখানে এখন আমরা কিন্তু আইপি পাচ্ছি এখানে ঠিক মতোই পিং হচ্ছে। ওকে, সো একটা কাজ করব আমরা এখানে, এই যে এখানে যে ল্যান পোর্ট যেটা হচ্ছে এখানে যে ইন্টারফেস ফর WLC, এখানে দেখুন এটা হচ্ছে 7 নম্বর পোর্টে কানেক্টেড, এবং এখানে যেটা আপ এবং VLAN 1। সো আমরা এটাকে VLANটা চেঞ্জ করে দেব, আমরা এটা VLAN 50 ফর WLAN। ওকে, সো ইন্টারফেস গিগাবিট ইথারনেট ইন্টারফেস, ওকে, এক্সিট ইন্টারফেস গিগাবিট ইথারনেট 1/0/7 সুইচ পোর্ট মোড অ্যাক্সেস invalid input detected. সো ওকে, সো এটা মূলত হচ্ছে আমাদের এখানে এই পোর্টটা আমরা এর আগে নো সুইচ পোর্ট ডিক্লেয়ার করেছি। সো আমি জিজ্ঞাসা করবো এটাকে সুইচ পোর্ট হিসাবে ডিক্লেয়ার করবো, সুইচ port, yes, and now switch port mode access, switch port access VLAN 50, do right. Okay, yes, এখানে দেখুন গিগাবিট ইথারনেট 107 VLAN 50 শো করছে। সো এখন আমরা যে কাজটা করবো এখানে এই কম্পিউটার থেকে আমরা এই যে আইপির মাধ্যমে আমরা এখানে লগ ইন করবো। সো দেখি আবার পিং হয় কিনা, ইয়েস। সো কমিউনিকেশন বিল্ড আপ হচ্ছে।
তো যে কাজটা করবো এখানে ওয়েব ব্রাউজ থেকে আইপি গো। সো একটু সময় লাগবে, হয়তো 30 সেকেন্ড বা 1 মিনিটের ভেতর একটু আমাদের কালেক্ট করতে হবে। ওকে, আমরা ওয়েট করি। সো এখানে প্রথমত ইউজার নেম, সাপোজ অ্যাডমিন, এবং পাসওয়ার্ড আমি এরকম রাখছি সিসকো। সো এখানে আপনারা আপার কেস লোয়ার কেস ইউজ করবেন। সিসকো @123 সিসকো 123 স্টার্ট। ওকে, অ্যান্ড সিস্টেম নেম সাপোজ একটা নাম এরকম রাখতে পারি, এমপ্লয়ি ওয়াইফাই, অ্যান্ড এখান থেকে কান্ট্রি আপনারা আপনাদের মতো করে দেবেন। তো আমি এরকমই রাখছি, যেহেতু আমরা লার্নিং পারপাসে কনফিগার করছি। সো এখানে ম্যানেজমেন্ট আইপি 15, সাবনেট মার্কস 255.255.0.0 and Apple Gateway .1 and ভিলেন এরকমই থাকবে। নেক্সট, অ্যান্ড এখানে SSID নেম, নেটওয়ার্ক নেম মিনস SSID। সো সাপোজ আমি রাখছি এমপ্লয়ি, অনলি এমপ্লয়ি। অ্যান্ড এখান থেকে যেভাবে আছে সেভাবে থাকবে। পাসওয়ার্ড সিসকো @123 সিসকো @123 অ্যান্ড নেক্সট। তো এটা ভার্চুয়াল আইপি যেভাবে আছে সেভাবে থাকবে। নেক্সট অ্যান্ড অ্যাপ্লাই। ওকে, সেভিং দ্য কনফিগারেশন। সো কিছুক্ষণ আমরা অপেক্ষা করি। তো এখান থেকে জিজ্ঞাসা করবেন যে গো। Okay, so hit enter, go. সো আমরা যদি আবার ওপেন করি, সো এখানে দেখুন এরকম দেখাচ্ছে সার্ভার রিসেট কানেকশন। সো এরকম যদি হয় জাস্ট এখানে HTTPS অ্যাড করে দেবেন, হিট এন্টার, লগ ইন। সো ইউজার নেম অ্যাডমিন and password CISCO @123 login এরকম। ইয়েস, সো এখানে এটা হচ্ছে ইন্টারফেস থেকে আমরা যে এই যে এমপ্লয়ি নামক যে একটা নেটওয়ার্ক ক্রিয়েট করেছি, সো এখানে শো করছে। তো আমরা যদি আরও ক্রিয়েট করতে চাই, সেটা হচ্ছে এই যে এখানে যদি আমরা অ্যাক্সেস পয়েন্টে কার্সর রাখি, দেখুন এখানে ক্যাপ স্ট্যাটাস নট কানেক্টেড এরকম শো করছে। ওকে, সো এখানে সবগুলো আমাদের এই যে নেটওয়ার্কগুলো শো করবে। সো আমরা একটু চেষ্টা করব এখান থেকে create new, suppose for guest Wi-Fi SSID guest, and then apply. Okay, so guest Wi-Fi and apply। এখানে status enable and security থেকে WFA2 and WFA2 policy and
পিএসকে থেকে সিলেক্ট করার পর এনেবল করার পর এখানে পিএসকে ফরম্যাট আমরা এখানে একটা পাসওয়ার্ড দিব cisco@123 and apply. সো এখানে অ্যাপ্লাই হয়ে গেছে। আমরা যদি আবার এখানে ক্লিক করি, এই যে এখানে দেখুন গেস্ট ওয়াইফাই এনেবল। ওকে, সো আমরা একটা কাজ করি, আবার যদি এখানে যদি যাই অ্যাক্সেস পয়েন্ট নট কানেক্টেড, এই যে এখানে দেখুন এই যে এমপ্লয়ি অ্যান্ড গেস্ট ওয়াইফাই শো করছে, এটাতে এমপ্লয়ি গেস্ট ওয়াইফাই এখানে। তো এখানে দেখুন ঠিক মতো কাজ করছে। ওয়্যারলেস ল্যান্ড কন্ট্রোলার, এখানে আমরা এসএসআইডির মাধ্যমে অ্যাক্সেস পাচ্ছি। এই যে আমাদের ডব্লিউএলসি কন্ট্রোলার থেকে এখানে শো করছে। এই যে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস, ওয়াইফাই ফর গেস্ট অ্যান্ড এমপ্লয়ি। সো এখন আমরা একটু কমিউনিকেশন হয় কিনা দেখি। সাপোজ এই পিসি থেকে প্রথমত যে কাজটা করবেন, এখানে ইন্টারফেসটা আমাদের চেঞ্জ করে নিতে হবে। সো ফিজিক্যাল এখানে এই যে মডিউলটা জাস্ট রিমুভ করার আগে পাওয়ারটা অফ করে নেবেন। অ্যান্ড দেন এই যে ডব্লিউপিসি 300 এখানে অ্যাড করার পর আবার অন করে দিবেন, টার্ন অন করার পর কনফিগ ওয়্যারলেস অ্যান্ড এখানে সাপোজ ফর এমপ্লয়ি and WPA to PSK password CISCO@123. সো এই যে দেখুন এখানে কিন্তু ওয়াইফাই কমিউনিকেশন হচ্ছে। সো সাপোজ ফর ট্যাবলেট, ওকে, সেম এজ ফর from config and wireless. Suppose for guest Wi-Fi and password CISCO@123. ওকে, সো দেখি কমিউনিকেশন হয় কি না। সো এখানে ইয়েস, সো দেখছি সবগুলি ঠিকমতো কাজ করছে। সো এই পর্যায়ে আমরা যে কাজটা করবো, এই যে এখানে আমরা টানেল আইপিসি রিপেয়ার করবো। ওকে, সো আমরা দুটো ফায়ারওয়ালের ভেতর কনফিগারেশন করব, সাইড টু সাইড ভিপিএন। সো আমি একটা কাজ করি এখানে, ওকে, জাস্ট কালার দিয়ে মেনশন করে দেই, এরকমই থাকবে, in between two firewall. ওকে, side to side VPN, side to side IPsec VPN. ওকে, সো প্রথমত আমি যে কাজটা করবো, এখানে এই যে আমাদের ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস এবং মেইন ক্যাম্পাস, এই দুটো ক্যাম্পাসের ভিতরে কমিউনিকেশন হয় কিনা। সো এখানে যে মেইন ক্যাম্পাস, এখানে 22 আইপিটা লিজ নিয়েছে। সো আমি যে কাজটা করবো, এখান থেকে মেইন ক্যাম্পাস থেকে এই যেখানে 13, সো এখান থেকে জাস্ট আমি পিং করে দেখবো কমিউনিকেশন হয় কিনা। অ্যান্ড দেন কমান্ড পিং 172.16.0.22. ওকে, ইয়েস, এখানে কমিউনিকেশন হচ্ছে। সো সবই ঠিক আছে। তো আরেকটা জিনিস আমরা দেখবো, এই যে এখান থেকে আমরা যে আইপিটা, এই যে এখানে কমিউনিকেশন হচ্ছে, মূলত যে রুটটা আমরা দেখবো। সো যে কাজটা করবো, ট্রেসার্ট 172.16.0.22. ওকে, এই যে এখানে ওকে,
তাহলে দেখুন কতগুলো এখানে নেটওয়ার্ক দেখাচ্ছে এখানে 172.17.0.10.3, দেন 102.0.20.46, এখানে আরেকটা নেটওয়ার্ক, এখানে আরেকটা নেটওয়ার্ক, এখানে আরেকটা নেটওয়ার্ক, দেন নেটওয়ার্ক, এই যে নেটওয়ার্ক। সো এখানে টোটাল দেখুন আরও অনেকগুলো নেটওয়ার্ক, এই যে নেটওয়ার্ক। সো এটা হচ্ছে যেটা একেবারে ইনসাইড নেটওয়ার্ক ফর মেইন ক্যাম্পাস। সো এখানে অনেকগুলো নেটওয়ার্ক দেখাচ্ছে সবগুলো। সো যখন আমরা আইপিসেক ভিপিএন কনফিগার দেব, তো এখানে কিন্তু এই যে সোর্স অ্যান্ড ডেস্টিনেশনের ভেতরে যে আইপিগুলো সবগুলো কিন্তু হিডেন থাকবে, শো করবে না। মূলত রুটটা এখানে শো করবে না। সো এটা একটা সিকিউর কনফিগারেশন। সো এই বিষয়টা আমরা কনফিগার করবো এবং দেখবো। ওকে, সো কনফিগারেশন পার্টে আমরা চলে যাই। তো কনফিগার করার জন্য প্রথমত যে কাজটা করবো, সো আমরা কনফিগারেশনটাই ইন্টারনেট থেকে নিতে পারি, যেমন একেবারে সিম্পল, জাস্ট একটু বোঝার আছে। সো যে কাজটা করবেন, ব্রাউজার থেকে এখানে কনফিগার সাইট টু সাইট ভিপিএন CISCO আছে এখানে, এই যে কনফিগার সাইট টু সাইট ভিপিএন CISCO আছে। এটা লেখার পর এখানে এই যে এখানে নেটওয়ার্ক জিজ্ঞাসা করবেন, এখানে এই যে 7 ইজি স্টেপস টু কনফিগার সাইট টু সাইট আইপিসেক ভিপিএন, এখানে ক্লিক করার পর এখানে দেখুন কনফিগারেশন, এই যে এখানে স্টেপগুলো দেওয়া আছে। সো আমরা এগুলো ইউজ করবো। জিজ্ঞাসা করবো, আমি জাস্ট কপি করে নিই, কপি করলাম, কপি করে আমরা এগুলো ইউজ করবো, মডিফাই করবো, অ্যান্ড দেন জাস্ট এগুলো ফাইলটা তৈরি করে নেই। এটা লাগবে না, and yes, সো এখানে এক্সিট দিয়ে তারপর ক্রিয়েট এ টানেল গ্রুপ। ওকে, সো এখানে কপি, এটা লাগবে না। ওকে, এতটুকু রিমুভ করছি, and then এখানে ক্রিয়েট আইপিসেক ট্রান্সফর্ম সেট। সো এটা কপি করছি, then define interesting traffic access list. So এখানে access list and then create crypto map. So এগুলো কপি করে নেই, crypto map, সো কিভাবে আইপিসেক ভিপিএন করতে হয় এর আগেও আমি অনেকগুলো প্রজেক্টে দেখিয়েছি। আপনারা ফিনান্সিয়াল নেটওয়ার্ক প্রজেক্ট, সো আপনারা এই ইন্টারফেস নেটওয়ার্কিং প্রজেক্টটা দেখতে পারেন, আমার প্লে লিস্টেই দেওয়া আছে। ওকে, সো ওখানে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সো এখানে দেখুন এটা নাম্বার 6। ওকে, সি ম্যাপ এখানে জাস্ট কপি করলাম, কপি করে ওকে এতটুকু রাখছি। তো মূলত এতটুকুই আমাদের, আমরা জাস্ট এখানে কিছু কাজ করব। সো আমাদের নেটওয়ার্ক এখানে দেখুন, আমরা যদি এই যে ফায়ারওয়াল ফর মেইন ক্যাম্পাস এখান থেকে যদি কনফিগারেশন দিই, আমাদের এই যে এখানে এই আমাদের যে ডেস্টিনেশন ফায়ারওয়াল
পোর্ট যেখানে সেই আইপিটা আমাদেরকে দিতে হবে। সাপোজ এখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে 1। ওকে, সো কপি করলাম, কপি করে এখানে জাস্ট চেঞ্জ করে দেবো আমরা, সরি একটু। সো আমরা এখানে চেঞ্জ করব, কপি, এখানে হবে 1, রাইট? সো কপি, পেস্ট, অ্যান্ড দেন এভাবেই থাকবে। ফর অ্যাক্সেস লিস্ট এখানে আমাদের কিছু কাজ করতে হবে, সো এখানেও আমরা একই রাখবো, চেঞ্জ করে দেই। অ্যান্ড এখানে আমাদেরকে কাজ করতে হবে, সেটা হচ্ছে ওকে, প্রথমত হচ্ছে এখানে আমাদের ম্যানেজমেন্ট নেটওয়ার্ক পারমিট আইপি, অ্যান্ড দেন আইপি নেটওয়ার্ক 10.0 and subnet marks 255.255.255.0/24 notation, and এখানে আমরা যে কাজটা করব, and len for len port আমাদের যে আইপিটা এখানে দেওয়া আছে 172.17.0.0। ওকে, একটু দেখে নিই। Uh, 10.0, okay, so 10.0, and for 16 notation, for /16 255.255.0.0। ওকে, সো এটাকে আবার কপি করব, কপি করে এখানে সোর্স অ্যান্ড ডেস্টিনেশন ফর WLAN 10.11.0.0 দেখি, ইয়েস 0.0.10.11। ওকে, সো এটা হয়ে গেল। অ্যান্ড দেন আমাদের আরও একটা নেটওয়ার্ক যেটা হচ্ছে সোর্স, সো 172 এখানে হচ্ছে 16, অ্যান্ড যেটা হচ্ছে 610, রাইট, 10। সো এখানে আমরা যেটা হচ্ছে আমাদের এই যে এখানে 10 ম্যানেজমেন্ট 10, আমরা একটু দেখি এখানে ম্যানেজমেন্ট, ইয়েস 0। সো এখানে 0 মূলত একটু চেঞ্জ করে দিই, এটা হচ্ছে আমাদের 0 নেটওয়ার্ক, 0 not 10, 0, and এটা হচ্ছে 10, so 10 172 16 10.0 and 0 for 16 notation। ওকে, সো ডেস্টিনেশন এভাবে থাকবে, কপি করলাম, কপি করে এটা আমাদের ঠিকই আছে, জাস্ট এই অংশটা কপি and paste। ওকে, সো আরেকটা নেটওয়ার্ক, এটা হচ্ছে আমাদের এটা এই যে WLAN 10.10.0.0 10.10.0.0 10.10.0.0 10.10.0.0। ওকে, সো সবই এখানে সবই ঠিক আছে। সো সবই আমরা এখানে কনফিগার করলাম, এখানে ক্রিপ্টো ম্যাপ, ওকে, সো রাইট মেমোরি, অ্যান্ড আমরা যদি এখানে কপি করলাম, কপি করে ওকে আমরা কনফিগারেশন, সো CLI থেকে enable
config terminal and paste. ইয়েস, এখানে দেখুন কোনো ইনভ্যালিড কিছু শো করছে না, সো কনফিগারেশন ঠিক মতোই হয়েছে। সো ডু রাইট মেমোরি দিয়ে সেভ করলাম অ্যান্ড দেন দিস ফায়ারওয়েল। সো এখানে আমরা মডিফিকেশন করব, যেমনটা এই যে জাস্ট এটা কপি করব, কপি করে এখানে and then copy this part, okay, copy, paste, ওকে। সো এখানে এই যে এখানে আমাদের চেঞ্জ করতে হবে। সো এসিএল কনফিগারেশন আমরা ঠিকমতো এখানে করেছি। সো এখানে এই যে নেটওয়ার্ক, এখানে এই যে পোর্টের নেটওয়ার্কটা দিতে হবে। সো এটা মূলত 105.1.1.50.1, ওকে। সো কপি করলাম, কপি করে জাস্ট কপি অ্যান্ড পেস্ট .1, so এখানে same as paste, okay. So copy this network, config terminal, okay, enable config terminal and paste. yes, এখানে দেখুন সবই ঠিক মতো কনফিগারেশন হয়েছে। তো এখন যে কাজটা করব, আমরা একইভাবে এখানে যদি আবার পিং দেই, পিং, ওকে, পিং, ইয়েস, এখানে কিন্তু কমিউনিকেশন হচ্ছে। সো সেমভাবে ট্রেসার দিয়ে দেখি আমরা এবার। এখানে দেখুন ট্রেসার কিন্তু এখানে সবগুলাই শো করছে, এবার কিন্তু সবগুলো শো করার কথা না। সো ওকে, এখনো এরকম দেখাচ্ছে, শো করছে, ওকে। সো আমরা একটা কাজ করি, এটাকে সেভ করে নিই, ওকে। কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম, সেভ করলাম। এন্ড নাও এখান থেকে এই যে এখানে আইপিটাকে আমি পিং করে দেখব, 17.10.13, ওকে। So desktop ping 172.17.10.13, okay. Tracer 172.170.10.13, ওকে। এখানে শো করছে সবকিছু, ওকে। সো আমরা আমাদের এখানে একটু কনফিগারেশন, আমাদের এই যে এখানে দেখুন, আমরা মূলত এখানে এই যে এটা যেহেতু 16 নেটওয়ার্ক, সো 0 and 0 এরকমই রাখি, এখানে আবার 0 0 এরকমই হওয়া উচিত। সো 0 0 11 0 0 0 0 17, okay. So
এবার কপি করলাম, কপি, এখানে আবার পেস্ট। ওকে, সো এবার যদি মডিফিকেশন করে নিই আবার সেম এজ, জাস্ট কপি করলাম, কপি, পেস্ট। সো যখন কনফিগার করবেন অনেকগুলো সমস্যা হবে, আবার যখন ট্রাবল শুট করবেন নিজে থেকে ফাইন্ড আউট করবেন। তো এইভাবে আসলে মূলত শিখতে হয়, প্রবলেম ফেস না করলে আসলে শেখা যায় না। অসুবিধা নেই, আমরা ট্রাবল শুট করব, কোথায় প্রবলেম হচ্ছে ফাইন্ড আউট করে একটা সলিউশনে পৌঁছাবো, অসুবিধা নেই। কপি এন্ড দেন পেস্ট। সো এখানে যেটা হবে 205 205 100 200 10 একটু দেখে নেই, ইয়েস 10 1 1 1, copy and paste, write memory. ওকে, সো এখন যদি আবার দেখি ট্রেসার্ট, ওকে, সো দেখুন এখানে কিন্তু এই যে মাঝখানে অনেকগুলো আইপি কিন্তু এখানে শো করছে না, এই যে এই আইপি গুলো কিন্তু শো করছে না। সো তাহলে বুঝতে পেরেছি আসলে এখানে দেখুন একটা সিকিউর কমিউনিকেশন হচ্ছে। সো এখানে অনেকগুলো আইপি 1 2 3 4 5 6 7। সো এখানে কিন্তু অনলি যে সোর্স অ্যান্ড ডেস্টিনেশন এবং যে ফায়ারওয়েল নেটওয়ার্ক, ওকে, সো যেটা হচ্ছে পোর্টে ফায়ারওয়েল কনফিগার করা হয়েছে যে আইপি দিয়ে। সো আরেকবার যদি দেখি, ইয়েস, সো দেখুন এখানে কিন্তু অনেকগুলো আইপি মিসিং হচ্ছে যেগুলোকে রুটটা শো করছে না, ঠিক আছে। তো আশা করছি বুঝতে পারছেন যে রুটগুলোকে কিন্তু অ্যাভয়েড করছে, বাট কমিউনিকেশন বিল্ড আপ হচ্ছে। আমরা যদি একটু ফিং দিয়ে দেখবেন কমিউনিকেশন ঠিক মতো হচ্ছে। ওকে, সো ফিং সেম এজ ফিং, এই যেখানে কিন্তু কমিউনিকেশন হচ্ছে। সো আশা করছি বুঝতে পেরেছে যে বেসিক টু অ্যাডভান্স সবগুলো বিষয় এখানে কভার করার চেষ্টা করেছি। আপনারা পুরো ভিডিওগুলো দেখবেন, সবগুলো সিরিজ আলাদাভাবে দেওয়া আছে। তো কোথাও যদি কোনো প্রবলেম হয় কমেন্ট করতে পারেন, অথবা ভিডিওগুলো পজ দিয়ে দেখতে পারেন, আমাকে নক দিতে পারেন। সো আশা করছি আপনাদেরকে হেল্প করার চেষ্টা করব। সো পরবর্তীতে আমরা আরও কোনো নতুন প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করব। সো সবাই ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।